السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير عليكم جميعا. نرحب فيكم في اليوم الثالث من المؤتمر. ويسعدني جدا أني أقدم الكينوت سبيكرز فور توداي، الأستاذة إيمان الحريبي والدكتورة بسمة الجابري. بيتحدثون عن التقييم النفسي والأكاديمي لصعوبات التعلم. Ms. Iman Al-Haraibi is an education consultant in the World Bank's Education Global Practice. Her work includes supporting education projects across the MENA region on topics such as learning poverty, student assessments and indicators. She has practical experience in operating and supervising more than 300 scholarships in Saudi Arabia, Sudan, and Kenya. Ms. Iman holds a master's degree in learning disabilities and early childhood. والدكتورة بسمة الجابري is an assistant professor in the Faculty of Medicine in King Abdulaziz University. She is consultant of developmental pediatrics, neurometabolic and movement disorders in pediatric departments in King Abdulaziz University. Thank you both for being with us today, and the floor is yours. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اسمحوا لي في البداية أني أشكركم على الاستضافة اليوم في هذا المؤتمر، مؤتمر فريد من نوعه نسعى فيه جميعا إلى تكامل الخدمات المقدمة لذوي الاضطرابات النمائية. هنبدأ اليوم إن شاء الله كده بداية مختلفة زي ما أنتم شايفين. بالنسبة لي نرجع بس للشريحة الأولى. طيب، الشريحة الأولى بتعرض لنا العنوان تبع اللقاء اليوم اللي هو التقييم الطبي والنفسي والأكاديمي لذوي صعوبات التعلم، ولكن جاية من جانب واحد ومراية واحدة جانبية شبهناها نوعا ما بمرايات السيارة اللي بنشوف فيها الأجسام على بعد أكثر ومو بحجمها الحقيقي. هذا اللي بيصير معانا فعلياً على أرض الواقع لما نلجأ إلى مجال واحد فقط في تشخيص أو تقييم صعوبات التعلم. نبغى اليوم نبدأ إن شاء الله بإذن الله بداية مختلفة، نظرة شمولية لموضوع صعوبات التعلم من الجانب الطبي والنفسي والأكاديمي، عشان نقدر نوصل مع بعض من نقطة خلينا نقول ألف مرحلة الضبابية إلى نقطة باء، وهي التشخيص والتدخل المبكر والمناسب للطلاب ذوي صعوبات التعلم. طيب، هنبدأ إن شاء الله بإذن الله اليوم بنشاط خلينا نقول خفيف ولطيف. أحتاج من كل طاولة وكل مجموعة على طاولة مختلفة تحدد هي اليوم من أي منظور هتنظر فيه لصعوبات التعلم. على سبيل المثال مثلا الأخوات أو الزميلات هنا الموجودين يختاروا الجانب الطبي، الطاولة اللي وراها مثلا تختار الجانب الأكاديمي، الزملاء هنا مثلا ممكن يختاروا الجانب النفسي. على كل طاولة في عبارة عن أوراق وقلم، فأبغاكم بس تكتبوا إيش مفهومكم عن صعوبات التعلم من الجانب اللي أنتم اخترتوه. خلينا نقول الجانب الطبي، فإيش مفهومك عن صعوبات التعلم من الجانب الطبي؟ اخترت من الجانب النفسي، إيش المفاهيم أو إيش اللي تعرفوا عن صعوبات التعلم من هذا الجانب؟ دقيقة واحدة إن شاء الله بإذن الله بس لهذا النشاط، وراح نبدأ فوراً اللقاء. الهدف إنه إحنا إن شاء الله بإذن الله في نهاية هذا اللقاء هنرجع لهذه المفاهيم، خلينا نقول هنعزز الصحيح منها وهنصوب الخاطئ. لقاء اليوم لقاء تفاعلي، فزي ما انتم هتسمعوا مننا احنا هنسمع وهنستفيد من خبراتكم في المجالات الثانية، فتقدروا تبدأوا في النشاط والكتابة. دقيقة واحدة إن شاء الله وراح نبدأ اللقاء.
طيب كذا تقريبا انتهت الدقيقة. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله في اللقاء. احتفظوا بالإجابات وهنرجع لها إن شاء الله بنهاية هذا اللقاء. طيب خلونا نبدأ في البداية بصياغة التوقعات من لقائنا اليوم إن شاء الله بإذن الله. هنجاوب فيه على 3 أسئلة محورية ومهمة في مجال صعوبات التعلم. هنعرف إيش هي صعوبات التعلم، مين هم الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بصعوبات التعلم، وكيف هنشخص صعوبات التعلم، كيف هنقيمهم، إيش البديل التربوي المناسب، فين بيروحوا على أرض الواقع، كيف ممكن نقدر نوجههم سواء كنا أطباء، سواء كنا معلمين، سواء كنا ولي أمر، أو على أبسط مثال أي شخص ذات صلة بالطالب. طيب حترككم إن شاء الله بإذن الله في إجابة السؤال الأول مع زميلتي دكتورة بسمة، هتعرفنا عن إيش هي صعوبات التعلم. تفضلي. شكرا أستاذة إيمان. السلام عليكم. طيب بما أنه لقاء تفاعلي حنبدأ بتعريفنا لصعوبات التعلم. حطلب من الحضور الكرام يعني أحد يتفضل علينا ويحاول يقرأ السطر الأول في الشريحة. دكتورة أمل تفضلي. طيب خمنتي أنت الكلمة الأخيرة، طيب، وخمنتي الاسم سعد. طيب في رأيكم إيش ممكن يكون عمر الطفل أو المرحلة الأكاديمية اللي هو فيها كتخمين؟ تفضلي. طيب خط دكتور. طيب الله يسامحك. أي تخمين، أي إجابة؟ ابتدائي. سنة كم؟ ليش قلتي سنة خامس؟ لأنه إيش عفوا؟ ممكن مايك هنا معلش؟ تفضلي. شكرا. ما هو يعني واضح من من الأحرف أنها أحرف يعني تم يعني سبق التدريب عليها، يعني ممتاز. مثلا ما هو أول مرحلة مثلا أولى أو أولى صف أول، لكن واضح أن في تدريب ولكن في صعوبة وفي مشكلة لم تحل المشكلة، بدليل أن الهمزات واضحة، حرف الذال، حرف الألف، اللام، تقريبا أغلب الأحرف واضحة، ولكن الربط والاستدلال من المعلومة الاستدلال غير واضح. ممتاز. شكرا يعطيك العافية. excellent observation. بما أنه خط الحروف مشبكة مع بعض احنا نسميها cursive handwriting، فهذا صف رابع وما فوق. طيب الجملة نوعا ما مشوهة، المسافات اللي ما بين الكلمات مش موزونة، زي ما قالت الأخت مشكورة في سابق تدريب وتعليم. طيب فهذا على الغالب صف سنة خامس، ولكن المهارة الكتابية لهذا الطالب لا تتوافق مع الشيء المتوقع أو الشيء الطبيعي لطفل في هذه المرحلة. طيب مثال آخر. How many rods in this slide؟ simply حقول 5 في الصف الأول وعندنا 3 صفوف حتصير 15. الإجابة المكتوبة إيش؟ 12. إذن العملية الحسابية إجابتها خطأ. وإيش رأيكم في الرقم كتابياً؟ معكوس. طيب يعني كأنه ريفيرس أو مشقلب. طيب فهذه صعوبات حسابية. مبدأ العملية الحسابية غير متقن، ما فهم إيش عملية الجمع أو ما طبق مبدأ العملية الحسابية. طيب مثال آخر. إيش رأيكم؟ يعني simply هي عملية جمع. طيب إضافة. طيب فهو حرفيا طبق مبدأ الجمع، صف الأرقام جنب بعضها. فهنا مبدأ العملية الحسابية الجمع لم يدرك أو لم يطبق. طيب فإحنا هنا عندنا صعوبات حسابية أو صعوبات في الرياضيات. طيب عدم إتقان أو عدم فهم مبدأ العملية الحسابية وعدم تطبيق المبدأ الحسابي على العمليات الحسابية المعقدة. طيب
صعوبات القراءة، الجملة الصحيحة هي اللي مكتوبة باللون الأسود. طيب، مثال على صعوبات القراءة لو نطلع فوق اللون الرمادي، الجملة الصحيحة عفوا the cat jumped over the moon. طيب، اللون الرمادي that Ted took that on. الطفل قرأها كذا. طيب، إيش اللي الصعوبة اللي واجهها أو إيش اللي صار في نطقه لهذه الكلمة؟ جمع ما بين بداية الكلمة ذا وحذف حرفين الإي والسي، عمل لنا اوميشن، حذف. طيب، وأدانا كلمة ذات. في كلمة جمب أخذ آخر حرف من كلمة كات وأضافها لآخر حرفين في كلمة جمب إي دي، عمل لنا إزاحة ودمج كلمتين مع بعض، طلعنا بكلمة جديدة. طيب، أضاف كلمة جديدة من عندهم غير مذكورة، طيب، اللي هي كلمة took. طيب، استبدل بعض الحروف في كلمة ذات، كلمة مون اختصرها وأعطانا on. مثال آخر لكلمة مون أعطانا نو أو نون. طيب، سوري، المفروض ممكن البوينتر. طيب، آخر شيء في أقصى الزاوية اليمنى تحت مان، بدل كلمة مون أعطانا كلمة مان. طيب، هنا يعطيني أنه الطفل اعتمد على تخيله أو اعتمد على الشبه، كلمة مون مشابهة لكلمة مان، فما ميز الصوت للحرف. طيب، ما اعتمد على التهجئة أو الديكودينج للحرف كيف ينطق أو كيف يفهم، لا، اعتمد على شكل الكلمة هي مشابهة لكلمة مان، فعمل تخمين أو جيسنج وحط كلمة مان بدل كلمة مون. هذه كلها أمثلة على صعوبات القراءة، وهذه أكثر شيوعاً، تقريباً 80% من صعوبات التعلم لدينا هي صعوبات القراءة. طيب، مثال آخر لما أقرأ قطعة أو جمل، سرعتي أو الرتم في قراءة الجملة بطيئة، slowness. طيب، أو fluency. مثال آخر، أقرأ بس ما فهمت اللي قرأته، comprehension، فاضطر أقرأ مرة ثانية عشان أفهم أنا إيش قرأت أول مرة. طيب، هذه أيضا من صعوبات التعلم أو صعوبات القراءة. واضح؟ طيب، المثال الأول اللي ذكرته لحضراتكم، الجملة الصحيحة في السطر الأول تحت، لماذا أحب سعيد؟ دكتورة أمل خمنت لنا اسم الطفل إنه سعد، لا، هو لماذا أحب سعيد أن يرافق أباه إلى الحقول. طيب، شايفين خلينا نقول التشوه البصري في الجملة، ما في مسافات موزونة، ما في تشكيل حركي موزون، في حروف استبدلت بدل حروف، في حروف تقدمت بدل حروف. طيب، هذا مثال على صعوبة الكتابة لطفل عنده صعوبة قراءة. طيب، الأخطاء النحوية، التشكيل، التنوين، مثلا لعب تنوين بالضم كتبها لعب باء نون بدل ما هي تنوين بالضم، فهذه أيضا مثال على صعوبات الكتابة. طيب، فلما نيجي نعرف صعوبات التعلم، كما ذكرنا هنا مثال على صعوبات الحساب، عدم فهمنا لمبدأ العملية الحسابية وتطبيق المبدأ. طيب، بسم الله. صعوبات التعلم، صعوبات التعلم it's a persistent difficulties، يعني مشكلة في المهارات الأكاديمية مستمرة أكثر من 3 شهور، ومع تقديم المساعدة وتوفير البيئة المناسبة للتحصيل الأكاديمي، بالرغم من هذا الشيء الصعوبة مستمرة. إذن هي صعوبة مزمنة أنا حعيش فيها طول عمري. هذه الصعوبة أو المشكلة ليست بسبب ضعف القدرات العقلية. طيب، الطفل ما عنده تأخر ذهني أو عجز ذهني، القدرات العقلية سليمة، المشكلة فقط في القدرات الإدراكية، المهارات الأساسية للقراءة، للكتابة، فهم المقروء، فهم المسموع، تعبير الكتابي، الرياضيات، الاستدلال الرياضي. طيب، قد تظهر في جميع المهارات الأكاديمية، قراءة، كتابة، رياضيات، أو في واحدة منها فقط. طيب، ليست ناتجة عن أي إعاقة أخرى
ليست ناتجة عن حرمان بيئي. أقرب مثال للحرمان البيئي الفترة اللي عشناها السابقة في السنتين الماضية، الكوفيد بانديميك أو الحجر. أغلب الأطفال كان التعليم عن بعد، فأول مرة يتعرض للبيئة الأكاديمية أونلاين، جالس على طاولة بيتعرف لأول مرة على القراءة والكتابة. في نفس الوقت لازم يتعلم كمان كيف how to navigate through the internet using electronic devices. فهو لم يتعرض للبيئة المثالية الأكاديمية التعليمية التحفيزية. طيب، فبالتالي فهمه أو تفاعله أو الإنتاجية الأكاديمية ضعيفة، فهذا حرمان بيئي. ما أقدر أصنفه أنا كصعوبات تعلم، لازم أحسن البيئة. طيب، بعدين أرجع أقيم الطفل. عادة تحسين البيئة أو إعادة تقييم الطفل من 3 إلى 6 شهور. طيب، إضافة إلى ذلك ليس ناتج عن إعاقة سمعية أو بصرية. في تقييمنا إحنا كأطباء لصعوبات التعلم، أول حاجة لازم نستبعد أي سبب عضوي أو جسدي أدى إلى مشكلة إن الطفل ما يؤدي أكاديميا كويس. أبسط حاجة وأهم حاجة ودائما تهمل سواء من أطباء أو من أهالي أو من معلمين، النظر والسمع. أنا لازم أتأكد إن الطفل سمعه سليم ونظره سليم. طيب، إذا في مشكلة نصحح المشكلة ونعطي فترة من 3 إلى 6 شهور، نرجع نقيم الطفل مرة ثانية هل تحسنت مهاراته الأكاديمية ولا لا. إذا تحسنت هذه ما هي صعوبات تعلم. تمام؟ في أي سؤال؟ إذن هذه هي صعوبات التعلم. نسبة انتشار صعوبات التعلم في الدراسات والإحصائيات الأمريكية من بين 3 إلى 15% للأطفال في سن المدرسة من بين 6 إلى 11 سنة. للأسف ما عندنا إحصائيات للمملكة العربية السعودية. هي أكثر شيوعاً في الذكور منها في الإناث، نسبة 3 إلى 1. أكثر شيوعاً في صعوبات التعلم عندنا صعوبات القراءة بنسبة 80%. طيب، ممكن نرجع للسلايد اللي قبلها؟ ما بيتحرك الماوس. طيب، كتقييم طبي، مين أكثر الأطفال أو أكثر الأشخاص عرضة إنه ممكن يصير عندهم صعوبات تعلم؟ طيب، الأطفال الخدج العمر الرحمي أقل من 36 أسبوع، أو وزن الولادة أقل من 2.5 كيلو. فهذول الأطفال إحنا كفحص طبي دوري وصحة عامة لازم نبدأ نشيك كيف تمييزهم للحروف، كيف نطقهم للحروف، كيف إدراكهم للمفاهيم الأكاديمية. أبسط حاجة، أي شيء عندي في العيادة أعطي الطفل قصة يقرأها أو العلامات أو اللوحات الموجودة، أو أطلبه مثلا يبدأ يكتب اسمه. هل هذا الطفل بدأ يواجه صعوبات أكاديمية أو عنده مشكلة، عشان التدخل المبكر يفرق مع دول الأطفال. فعندنا الأطفال الخدج وزن الولادة أقل من 2.5 كيلو. أكثر شيوعاً عندنا اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. عادة أطفال يتحولوا للتشخيص اضطراب فرط الحركة فيكون معه صعوبات تعلم بنسبة 20 إلى 40% من أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه معاهم في نفس الوقت صعوبات تعلم. وزي ما قلنا الأكثر شيوعاً هو صعوبات القراءة. طيب، في نقطة مهمة أحب أكد عليها، الأمراض الصحية المزمنة. الأمراض الصحية المزمنة ليست سبب أنه الطفل يكون عنده صعوبات تعلم، لا، في فرق ما بين صعوبات تعلم أو فشل دراسي. هذا الطفل اللي عنده مثلا داء السكري من النوع الأول، أو عنده صرع، أو عنده مشاكل أو عيوب خلقية في القلب، تضطر أنه يتنوم دوريا في المستشفى، فهنا هو ما تعرض للبيئة المثالية للتعليم، فهنا أدى إلى فشل دراسي أو مشاكل دراسية اضطرته للغياب المستمر عن البيئة الدراسية. فهنا ليست صعوبات تعلم، هي فقط مشكلة دراسية. إذا عالجنا المشكلة الصحية وانتظم الطفل في الحضور الدراسي راح تتحسن مشاكله الدراسية، فهنا ما هي صعوبات تعلم. طيب، عقاقير طبية، بعض الأدوية المستخدمة في علاجات الصرع قد تسبب ضعف في القدرات الذهنية وليس صعوبات تعلم. يعني هذه النقطتين أنا أحب أكد عليها، إنه ما هي سبب، لا. طيب، أدت إلى slowness in the cognitive skills، فبالتالي التحصيل أو
المشاكل الدراسية أو الصعوبات الدراسية بسبب هذه العقاقير. قرابة 50% من حالات صعوبات التعلم يكون أحد الأبوين عنده مشكلة أو كان عنده صعوبات تعلم، فبالتالي تاريخ عائلي أحد الأسباب أو الأشياء اللي نسأل عنها في تقييمنا الطبي لحالات صعوبات التعلم. طيب، الآن كيف إحنا ممكن نعرف أو نكتشف أو زي ما تقول نعمل مسح أو نتعرف على هذول الأطفال في البيئة خارج المستشفى أو خارج التقييم الطبي؟ أستاذة إيمان تكملينا. طيب، يعطيها العافية دكتورة بسمة. الآن إحنا هنخرج زي ما قالت من العيادة، هنروح على البيت، هنروح على المدرسة، هنشوف بالضبط طالب صعوبات التعلم أو الطفل اللي بيعاني صعوبات التعلم إيش هي العلامات، إيش هي المؤشرات التحذيرية. اللي يهمني إني أقوله في البداية هنا إنه من هذا اليوم، من هذا الوقت ومن هذه الشريحة بدأت مسؤوليتنا المجتمعية كلنا، سواء كنا في أي مجال أو أي علاقة بالطفل. مجرد ملاحظتنا لواحدة من هذه المؤشرات قد تنقذ حياة طفل أو تغير مسار حياته بالكامل. فهنبدأ نتكلم على هذه المؤشرات. طبعا هي زي ما قلنا مؤشرات indicators، بس يعني بتعطينا خلينا نقول إيحاء إنه هذا الطالب يحتاج إلى تدخل مبكر، نروح نعمل استشارة، نروح نعمل تقييم، نغير من أساليب التدريس. فهنبدأ في هذه الخصائص، هنقول الخصائص الفكرية المعرفية وكيف بعد كده بتظهر في الجانب السلوكي أو الاجتماعي أو الأكاديمي. فهنبدأ أول شيء بالفكرية والمعرفية. طيب، الفكرية والمعرفية ممكن نلخصها في 5 جوانب، اللي هي الانتباه، الذاكرة، الإدراك، التفكير واللغة. لو جينا نتكلم عن الانتباه في البداية، أنا هعطي أمثلة من خلينا نقول الحياة الواقعية على طول كيف ممكن إحنا نلاحظ هذا الطفل. في الانتباه هنلاحظ إنه في عنده مشكلة في الانتباه الانتقائي. إيش يعني انتباه انتقائي؟ كيف قدرته على إنه يختار ينتبه لمثير حسي معين بالرغم من وجود مشتتات أخرى بسيطة. على سبيل المثال خلينا نقول طالب صعوبات التعلم في الصف الدراسي ممكن يتلهي عن الدرس بالرغم أن المعلمة بتشرح وبتبذل مجهود، ممكن يتلهي عن الدرس خلينا نقول بقايا المساحة اللي موجودة على الطاولة حقته، فما عنده القدرة على الانتباه. في فرق ما بين هو مشاغب أو مو مركز، أو هو الشخص نفسه ما عنده هذه القدرة على أنه يوجه انتباهه للمثير المناسب. فهذه واحدة خلينا نقول من الملاحظات الأكثر شيوعاً. عدم قدرته على إتمام مهمة خلينا نقول ممكن تستغرق 10 دقائق. هنلاحظ إنه في أطفال ممكن يجلسوا معانا على طاولة وكرسي، في أطفال ما عندهم هذه القدرة، إنه فترة انتباهه جدا قصيرة، قد تكون من 3 دقائق إلى دقيقتين، بعد كذا يطفش من المهمة. عشان كذا إحنا بنقول يعني غالباً صعوبات التعلم أو بنسبة كبيرة بتصاحبها اضطرابات في فرط الحركة وتشتت الانتباه. بالنسبة للذاكرة طبعا الزملاء المتخصصين يعرفوا أنه الذاكرة مقسمة إلى 3 أقسام: ذاكرة قصيرة مدى، ذاكرة عاملة، وذاكرة طويلة المدى. طبعا ممكن تكون عنده مشكلة أو قصور أو اضطراب في واحدة من هذه الأنواع. خلينا نأخذ على سبيل المثال الذاكرة قصيرة المدى. الشكوى المستمرة اللي ممكن إحنا نسمعها دائما إنه أنا علمته الآن وهو مثلا قال حرف الباء أو نطق صوت الباء الآن، سألته عليها بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، قلبت الصفحة، رحت سويت مهمة ورجعت لقيت إنه الطالب نسيها فورا، لقيت إنه ابني نسي. قد ما أعلم فيه بلاقيه إنه هو بينسى. فالذاكرة القصيرة هي قدرتها أو قدرة الطالب على تخزين المعلومات اللي جات من الذاكرة الحسية بشكل فوري. إذا صارت في عنده مشكلة في الذاكرة العاملة، خلينا نقول مثلا درسنا اليوم الطالب لون، حرف، أيا كان هذا الدرس، هنلاحظ إنه أوكي احتفظ فيه لفترة معينة من الوقت، خلينا نقول يوم أو أقل. لو جيت سألته بعد كذا هلاحظ إنه نسي. طيب ما هو كان حافظ قبل شوية، ليش نسي؟ قد تكون في عنده مشكلة في الذاكرة العاملة، قدرته على معالجة المعلومة ونقلها من الذاكرة القصيرة والاحتفاظ فيها لمدى طويل في الذاكرة طويلة المدى. وطبعا المشكلة في الذاكرة طويلة المدى هتكون أكبر، بأنه المعلومات هذه هتكون أكثر عرضة للنسيان.
طيب لو جينا نتكلم على جانب الإدراك، الإدراك المقصود هنا فيه قدرته على تفسير وإعطاء معنى للمعلومات اللي بيواجهها في المدخلات الحسية. خلينا نقول قدرته على تعميم بعض المفاهيم والمهارات. ممكن مثلا على سبيل المثال علمت الطفل إنه لون التفاحة أحمر، لون القلم أحمر، ما عنده هذه القدرة على التعميم، إنه اللون الأحمر قد يكون لون التفاحة، قد يكون لون المرسام، قد يكون لون خلينا نقول المفرش. ما عنده هذه القدرة على الإدراك وتفسير المعلومات بهذا الشكل. في مرحلة مبكرة هتبان عندنا في مفاهيم أساسية، طويل وقصير، يمين ويسار، هنلاحظ برضو عنده مشكلة في هذا الجانب. في موضوع التفكير هندخل دحين في عمليات عقلية ومعرفية عليا. طبعا كل هذه المؤشرات بتكون واضحة قبل سن المدرسة، ولكن في عمر المدرسة بتكون أكثر وضوحا. زي ما احنا عارفين إنه العملية التعليمية عملية تراكمية، فخلينا ناخذ مثال مثلا على موضوع التفكير. بنلاحظ إنه عنده مشكلة في اتخاذ القرارات البسيطة الموجودة في حياته اليومية وحل المشكلات. طيب هنلاحظها في سن المدرسة بتكون مرة واضحة عندنا في حل المسائل اللفظية. طيب في مادة الرياضيات بيوصل الطالب لمرحلة قد تكون هذه من أعقد المهام اللي ممكن يواجهها في قدرته على تفسير هذه المعلومات. طيب هذا بالنسبة لي الخصائص الفكرية والمعرفية. بالنسبة لي الخصائص الاجتماعية والسلوكية والنفسية، بس أبغاكم تتخيلوا وجود هذا الكم من الخصائص الفكرية والمعرفية كيف هيعكس على الطالب من الناحية النفسية والاجتماعية. في مصطلح ثاني احنا نطلقه على صعوبات التعلم بيسموها الإعاقة الخفية. الطالب اللي عنده صعوبات تعلم الدافعية بتكون للتعلم موجودة، ولكن يوجد معيق خفي يمنع هذا الطالب من التعلم. وجود هذا المعيق الخفي بدون قدرة على التدخل أو بدون ما نقدم المساعدة للطالب بتبدأ على طول تأثر في النواحي النفسية والسلوكية ليه. الدافعية هذه بتنخفض، بيشعر بانخفاض تقدير الذات، إحساسه الدائم بالفشل، وبيبدأ ينعكس على علاقاته الاجتماعية سواء كان بعزلة أو عدوانية أو غيرها من خلينا نقول الاضطرابات السلوكية. طيب الخصائص الأكاديمية هأكد على النقاط اللي ذكرتها زميلتي الدكتورة بسمة. طبعا بيتبان في 3 مجالات: صعوبات القراءة، صعوبات الكتابة أو الحساب. الطالب قد يكون عنده مشكلة في واحد من هذه الجوانب أو أكثر. بالنسبة لي صعوبات القراءة من أكثر المشاكل شيوعا هي قدرة الطالب أو عدم قدرته وقصور عنده في عملية التهجئة، وهي عملية تحويل الحرف من رمز إلى صوت، ربط صوت الحرف بترميز هذا الحرف. بالتالي هنلاحظ في عنده مشكلة في التهجئة، بيعتمد على القراءة خلينا نقول البصرية السايت ووردز. المثال اللي ذكرته زميلتي الدكتورة بسمة، ما عنده قدرة على تفكيك هذه الكلمات خلينا نقول لرموزها وقدرته على التهجئة، بالتالي بتتأثر عنده الطلاقة. بنلاحظ في عنده عكس في اتجاه القراءة، حذف بعض الكلمات. طبعا مجرد ما تكون في عنده مشكلة في القراءة على طول بتنعكس على الكتابة، فبتخلق في عنده صعوبات كتابة. عنده صعوبة في إدراك المفاهيم الرياضية، إجراء عمليات حسابية أساسية زي ما إحنا شفنا. طيب الآن نيجي للسؤال الأكثر الأهمية، واللي هو السؤال الثالث، اللي هو أوكي عرفنا دحين الطالب في عنده هذا مؤشرات يحتاج إلى تدخل، نبغى نعمل استشارة، نبغى نعمل تقييم، إيش هنسوي، إيش هنعمل. هنا دورنا مع بعض إنه إحنا نقدم خدمات متكاملة سواء كان من الجانب الطبي سواء كان من الجانب الأكاديمي. هدفنا اليوم فعلا إنه إحنا نبدأ نعمل هذا التكامل من عندنا من أرض الميدان إن شاء الله بإذن الله، ونوصله لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع. طيب فأنا هفيدكم في البداية إيش اللي بيصير أو فين بنكون في موضوع خلينا نقول تقييم صعوبات التعلم. اللي بيصير إنه إحنا كلنا بلا استثناء سواء كانوا متخصصين أفراد موجودين في المجتمع شكينا إنه طالب عنده صعوبات تعلم أو طفل عنده صعوبات تعلم أو يحتاج إلى التدخل، كلنا موجودين هنا زي ما احنا شايفين المجموعة اللي تحت. بنبدأ في عملية التعرف والإحالة، بعد كده عملية التقييم والتشخيص، آخر حاجة بنقرر
إيش هو البديل التربوي المناسب؟ فين الطالب هذا هيتعلم؟ فين هيدرس؟ هذا السؤال اللي إحنا بنواجهه دائما من أولياء الأمور. طيب أوكي، تشخص الطالب عنده صعوبات تعلم، فين هيروح؟ مين المدرسة اللي هتقبله؟ كيف الطريقة اللي هيتعاملوا فيها معاه؟ الآن هنتعرف عليها. طيب، مرحلة التعرف والإحالة، أنا برضو هرجع أكد على الموضوع إنها ما هي مسؤولية معلم صعوبات التعلم أو معلم الصف، هي مسؤوليتنا جميعا. ولكن اللي بيصير في المدرسة إنه معلم صعوبات التعلم مع بداية العام الدراسي عملية التعرف على هذول الطلاب بتبدأ من الصف الثاني والصف الثالث. ليش؟ لأنه في الصف الأول الطالب لسه بيبدأ يكتسب المهارات الأكاديمية. مو كل الطلاب زي ما احنا عارفين بيدخلوا مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الحضانة، فبيبدأ تشخيصهم من الصف الثاني أو الصف الثالث. معلم الصعوبات بيروح لمعلم الصف، بيسألوا عن الطلاب الضعاف عنده أو الأقل أداء من الناحية الأكاديمية، فبيبدأ معلم الصف يعمل عملية إحالة لمعلم صعوبات التعلم إنه يا ريت من فضلك تبدأ تعمل موضوع التشخيص والتقييم. هل هذا الطالب مستحق لخدمات تربية خاصة؟ هل هو فعلا صعوبات تعلم؟ هل البديل التربوي المناسب له غرفة المصادر ولا لا؟ فبهذا الشكل بتبدأ. طبعا ممكن تيجي من معلم الصعوبات، مرشد الطلابي، الطالب بنفسه يتكلم أو ولي الأمر، ولكن غالبا اللي بتصير إنه هو ما بين معلم صعوبات التعلم ومعلم الصف العادي. طيب، لما يبدأ الطلاب ينتقلوا أو يذهبوا مع معلم صعوبات التعلم، المعلم بيبدأ يطبق محكات تشخيص صعوبات التعلم المعمول هنا فيها عندنا في المملكة العربية السعودية، واللي أفادت فيها برضو دكتورتي بسمة في الموضوع هذا. فبيبدأ معلم صعوبات التعلم يعمل دراسة حالة للطلاب اللي تم إحالتهم. اللي بيسويه إنه بيبدأ يشوف مستوى أداء الطالب الحالي هذا مقارنة بعمره خلينا نقول العقلي. هل أداؤه الأكاديمي متناسب مع عمره العقلي؟ هل تم التشخيص خلينا نقول أو عمل اختبارات ذكاء لهذا الطالب؟ عرفنا قدرته العقلية ضمن المتوسط وأعلى أم منخفضة؟ فبيبدأ يبحث في ملف الطالب، وقد تعمل لي إحالة للإدارة العامة للتربية الخاصة لعمل المزيد من التشخيص. بيبدأ يستبعد أي إعاقات حسية، أي مشكلات سمعية أو بصرية، بيتأكد أنه في اضطراب عنده في الإدراك، الذاكرة، الانتباه. وبعد كده بيبدأ في محك التربية الخاصة. محك التربية الخاصة بيجلس فيه مع معلم التعليم العام، بيتأكد أنه معلم التعليم العام حاول باستراتيجيات تدريسية مختلفة أنه هو يعلم هذا الطالب، ولكن ما استفاد منها. يعني الطالب لا يحال إلى غرفة المصادر إلا بعد ما نتأكد أنه معلم التعليم العام حاول أكثر من مرة، حاول باستراتيجيات مختلفة، ولكن ما جابت فايدة معه. فهنا قد يحتاج الطالب إلى التدريس الفردي، جلسات فردية مع معلم صعوبات التعلم. طيب، أنواع التقييم المستخدمة: التقييم المسحي، التقييم أو خلينا نقول الاختبارات التشخيصية والتتبعية. المسحية طبعا عادة بتصير باجتهاد من معلم صعوبات التعلم، بياخذ مهارات الصف الأول، بيذهب إلى معلمي الصف الثاني وبيوزع عليهم هذا الفرز المسحي، طبعا بحيث أنه هو يبدأ يعمل عملية الإحالة. بعد كده في اختبارات تشخيصية، بنعرف بالضبط فين مواطن القوة والضعف عند هذا الطالب. وبعد كده الاختبارات التتبعية اللي هي بتابع فيها حالة الطالب وتقدمه وتطوره. طبعا في عندنا نوعين من أنواع التقييم بنسميها الرسمية والغير الرسمية. الرسمية عادة بتكون مقننة، خلينا نقول مثلا على البيئة السعودية، لها صدق وثبات عالي، تم أخذ عينة استطلاعية، توصلنا إلى أنه هذا فعليا التقييم أو الاختبار التشخيصي صادق ويقيس فعليا ما وضع لقياسه في ظروف مختلفة. هذا النوع من أنواع التقييم الآن حاليا بيتم خلينا نقول في جهود حثيثة أنه إحنا نطلع بتقييم مقنن على البيئة السعودية، ولكن الأكثر انتشارا الآن في مدارسنا اللي هي التقييمات الغير رسمية، دراسة الحالة، قوائم الرصد، الملاحظة، خلينا نقول الاختبارات التشخيصية أو المبنية على المنهاج الدراسي اللي بيعدها معلم صعوبات التعلم واللي وفرتها أدلة وزارة التعليم.
طيب بعد ما شخص هنا معلم صعوبات التعلم، استثنى أي مشكلات أخرى، استثنى أو استبعد أي حالات أخرى قد تكون تأخر دراسي أو بطء دراسي أو غيره، بدأ يضع الخطة التربوية الفردية للطالب. مضمون هذه الخطة خلينا نقول بيقيس مستوى الأداء الحالي للطالب، بترتكز على نقاط القوة ونقاط الضعف، ارتكازنا الأساسي على نقاط القوة بحيث أنه إحنا نقدر نرفع من نقاط الضعف عند الطالب. خلينا نقول الشيء الإيجابي في موضوع صعوبات التعلم أنه هو اضطراب خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي. هل بيتلاشى مع تقدم في العمر؟ الإجابة لا، هو اضطراب مزمن مستمر. اللي احنا بنسويه ودورنا انه احنا نعلم هذا الطالب انه هو يتعايش مع هذا الاضطراب، يتجاوز هذا النوع من الصعوبات ويقدر يكمل حياته وياخذ حقه في التعليم بفرص تعليمية متكافئة ومتساوية. طبعا البديل التربوي المناسب وجوده في مدارس التعليم العام، سواء كان قطاع خاص سواء كان قطاع عام أو حكومي. في غرفة اسمها غرفة مصادر، هذه الغرفة بتدعم التدريس الفردي مقسمة إلى أركان، ركن خاص باللغة، ركن خاص بالرياضيات، ركن خاص ب خلينا نقول المثيرات الحسية، العمليات المعرفية وغيرها. بتجدول للطالب حصتين في الأسبوع، بيؤخذ من الفصل الدراسي العادي، بيتم في تعاون ما بين معلم الصف وما بين معلم صعوبات التعلم لتكييف المنهج، تكييف طرق التدريس واستخدامها، أيضا تكييف موضوع الاختبارات الفصلية النهائية اللي بتصير. فإذا كان الطالب مثلا على سبيل المثال عنده صعوبات كتابة، فاللي بيصير إنه في الاختبارات النهائية بتيجي معلمة صعوبات التعلم بتروح معه على قاعة الاختبار، بيقرأ الطالب السؤال، بيجاوب، هي بتكتب بخط يدها فقط ما يملي عليه الطالب. فزي ما احنا شايفين هي عملية تعاونية بيتكاتف فيها فريق متكامل لإنجاح العملية التعليمية لطالب صعوبات التعلم. أحب أنوه بشكل كبير أنه مدارس دمج صعوبات التعلم مختلفة تمام الاختلاف عن مدارس الدمج الخاصة بالأنواع الثانية من الاضطرابات النمائية. فأرجو أنه إحنا نكون حريصين عند التوجيه لهذا النوع من المدارس. طيب، في قصة أنا أحب أستشهد فيها في هذا المجال اليوم، بتعكس أهمية دور كل شخص مننا أيا كان منصبه، أيا كان وضعه الوظيفي، أيا كان مكانه. في واحدة من اللقاءات خلينا نقول اللي ألقيتها توعوية في واحدة من المدارس عن صعوبات التعلم، بنهاية اللقاء كان لقاء تعريفي، واحدة من المعلمات جات وتكلمت معي شخصيا وقالت لي بس أحب أقول لك إنه يا أستاذة أنا كان عندي صعوبات تعلم. طيب، وهي الآن معلمة في مدرسة. فلما حكتني قصتها، هي كانت طالبة عادية في المدرسة، مجتهدة، من الطلاب اللي إحنا بنقول عليها ذكية بس ما تحب تذاكر. يعني في طلاب كثير إحنا بنقول عليهم أذكياء بس ما يحبوا يدرسوا، بس لو يجلسوا شوية، بس لو ينتبهوا شوية. فاللي كانت بتسويه في حصصها الدراسية إنه هي عندها قدرة الحفظ وملكة الحفظ عالية، ولكن عدم مقدرتها على الكتابة كانت معيق بالنسبة لها. يعني كانت تحفظ الدروس أو تذاكر الدروس عن طريق الرسم، فكانت تلجأ إلى رسم كل الحصص الدراسية. إذا أعطوها تكليف أو واجب هي ما تقدر تحل هذا التكليف أو الواجب، ولكن تقدر إذا أحد سألها السؤال تعطي الإجابة الصحيحة كما هي. فبدأوا المدرسة يتناقشوا في حالتها، فكانت على شفا حفرة من الفشل الدراسي وإنه هي خلاص تطلع من الخط الدراسي، إلى أن معلمة قالت لهم واقترحت عليهم إنه الطالبة فاهمة عارفة، خلوها نجلس معها بس في الاختبار وإحنا نكتب لها وخلوها تذاكر بالطريقة اللي هي تريحها. طبعا كانت إحدى مدارس القطاع الخاص. استمرت الطالبة على هذا المنوال، تخرجت من المرحلة الثانوية وذهبت لدراسة المرحلة الجامعية في الخارج. اللي صار والمفاجأة اللي صارت عندها لما ذهبت لدراسة المرحلة الجامعية إنه واحد من الدكاترة التفت لوضعها وقال لها كيف ممكن أنت عديتي هذه المراحل الدراسية كلها وهذه هي قدرتك على الكتابة؟ أنت لازم تحالي إلى مركز تشخيص يشوفوا إيش الحالة اللي عندك وإيش الوضع. طبعا تشخصت خلال فترة طويلة جدا إلى ما قالت لي وصلت للمرحلة النهائية من التشخيص. فبوصفها البسيط بتقول لي إنه يمكن انتم شايفين النظارة الملونة الآن، فبتقولي إنه كانوا بيجيبوا لها سلايدز أو شرائح ملونة طيب بألوان مختلفة وبيضعوا لها إياها أمام ورقة، طيب بحيث إنه هي
تستنتج أو تقدر تقرأ الكلام بوضوح. قالت لي إلى أن وصلت للون خلينا نقول البنفسجي، فوقتها تفاجأت إنه هل أنتم كلكم طول هذا الوقت كنتوا بتقرأوا بهذه الطريقة؟ أنا ما كنت عمري أشوف الكلام بهذه الطريقة. تفاجأت إنه هي كل شيء في حياتها مش مجرد بس القراءة، كل شيء كان في حياتها بتشوفه بطريقة مختلفة عن الناس اللي بيشوفوه حوالينها، إلى أن شخصت بنوع من أنواع المتلازمات اسمها متلازمة إيرلين. متلازمة إيرلين واحدة من المتلازمات اللي لها علاقة بمعالجة المدخلات الحسية البصرية. ما هي نوع من أنواع صعوبات التعلم، ولكن تسبب مشكلات تعليمية. مجرد ما حطوا لها شريحة الموف أو البنفسجية وعرفت تقرأ مضبوط، تم تصميم نظارة لها، عدساتها بنفسجية تلبسها طول الوقت تقريبا. تعرضت للتنمر كثير، ولكن ما حد يعرف القصة هذه. فالشاهد من هذه القصة اللي هو دور معلم واحد فقط تنبه لهذه المشكلة، أخذها من الفشل الدراسي، والآن هي معلمة في إحدى المدارس بجدة. النمط خلينا نقول الرؤية اللي كانت بتشوفه مقارب ومشابه. دحين هعرض لكم إياه بس في السلايد القادمة بهذه الطريقة. النوع من التشويش اللي هي كانت تشوفه في قراءتها بهذه الطريقة، مما عكس أيضا على مهارات الكتابة عندها. فهذه القصة فقط الشاهد منها اللي هو دور كل واحد مننا قد إيش مهم في هذا المجال. لا تستهين في مبادرة، بقرار، بملاحظة أنك أنت تقولها لمعلم، تقولها لزميل مهنة، تشير فيها على ولي أمر في أي مكان، أو متخصص أو غير متخصص. تفضل دحين معي دكتورة بسمة تكمل اللقاء معاكم. طيب، الآن في ختام لقائنا التفاعلي نرجع للسؤال الأول اللي سألناكم إياه: ما هو منظوركم لصعوبات التعلم؟ إحنا بدأنا اللقاء كل واحد فينا يطالع أو يشوف صعوبات التعلم من زاويته الخاصة فيه، من تخصصه. طيب، هل الآن بعد ما عرفنا صعوبات التعلم والعلامات التحذيرية وطريقة تشخيص صعوبات التعلم، هل الرؤية الآن أصبحت واضحة للجميع؟ لو كل واحد فيكم يرجع يقرأ إيش كتب لنا في بداية تعريف لصعوبات التعلم. أحد يحب يشارك معنا؟ ممكن نبدأ هنا. تكلمنا في البداية عن الجانب الأكاديمي أنا صديقتي، عن أنه كيف أنه بيأثر على جوانب الصعوبة لديه، إما بتكون حسابية أو بتكون في القراءة أو بتكون جانب من جوانب الأكاديمي، وليست كل الجوانب. يعني مو شرط أن الطفل يكون عنده كل الجوانب حتى نقول عنده صعوبات تعلم. فالحمد لله طلعنا الحمد لله أن احنا أقرب للصح الحمد لله. هذه إجابتنا. بس عندي سؤال لما يخلصوا أسأل. طيب، سؤال. حاضر. في مشاركة أخرى؟ ممكن المايك في الخلف لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام. بالنسبة لبرنامج الIEB المطبق هنا في المملكة ومدى نجاحه مع أطفال صعوبات التعلم. إذا ممكن بس الصوت ما كان واضح. بداية السؤال. بالنسبة لبرنامج الIEB، هل هو مطبق في هذه المملكة ومدى نجاحه مع أطفال صعوبات التعلم؟ طيب، بالنسبة لي سؤالك عن الIEB هي الخطة التعليمية الفردية. نعم، مطبق على صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية،
ولإضافة بس على المعلومة اللي حضرتك أو سؤالك اللي سألتيه، الخطة التعليمية الفردية هي خطة بتنعمل لجميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. مضمون هذه الخطة بيختلف من فئة إلى أخرى، يعني الزملاء في مجال التوحد يعرفوا إنه الطالب برضو أو الطفل اللي عنده توحد أو ADHD بتكون عنده خطة تربوية فردية تعليمية. كذلك طالب صعوبات التعلم بناء على احتياجه بتكون في عنده هذه الخطة. طيب، كون اليوم اللقاء مختلف من نوعه، فريق متعدد التخصصات، حابين نقيس الأثر الاجتماعي عليكم بهذه الطريقة من العرض، ففضلا لا أمرا تعملوا مسح للباركود وتشاركونا الإجابة على هذه الأسئلة لقياس الأثر الاجتماعي في طريقة العرض. نبغى الكل يجاوب على الأسئلة. طيب، احنا كذا وصلنا لختام عرضنا. شكرا لحسن استماعكم. وفقرة الأسئلة يا دكتورة أمل، تفضلي. يلا دكتورة أمل. طيب، شكرا دكتورة بسمة، شكرا مس إيمان. في أي أسئلة؟ دكتورة أمل تبدأ وبعدين نشوف. أنا اكشلي شكرا جزيلا على هالإثراء صراحة في زيادة للمعلومات، وعندي حقيقة حاجتين مهمتين. الأولاني إنه لحظة أقراهم لأن برضه حنساهم. أيوة، أنتم تكلمتوا عن العلامات الأولية إلى صعوبات التعلم وسردتوا ما شاء الله يعني مجموعة كبيرة منها. أنا أعتقد أنه متأخر إذا ابتدينا في أول ابتدائي. أنا هذا رأيي. لازم نبتدي، لأن احنا يعني السعودية مو زي المناطق الثانية، احنا ندعم التعليم ما قبل المدرسي اللي هو KG1 و KG2 كذا. فهذا المفروض هناك المكان اللي ينصادوا فيها الأطفال لمعرفة أن عندهم صعوبات. هذا لما يعرفوا الأغاني اللي عادة متكررة ما يحفظوها، ما يعرفوا الرايمز إذا كانوا يستخدموا الرايمينج، فهمتوا علي؟ هذا بري كلينيكال أو بري سكول، يعني أو ما قبل المدرسة علامات لوجود صعوبات تعلم. فلما نبتدي نحن نفكر انه على اول ابتدائي بدا عنده صعوبات، على بال ما نبتدي نفكر نعمل له دايجنوسيس او تشخيص على ثاني ثالث ابتدائي، هنا تاخرنا. ليه؟ لان انا صراحه اعترض على موضوع انه لا يمكن الشفاء منه حقيقه، لان الديسلكسيا من اكثر الاضطرابات النمائيه اللي ممكن نعيدها الى الطبيعي، وهي الوحيده من الاضطرابات النمائيه. لكن ليش؟ ان احنا نتدخل قبل 9 سنوات.
إذا انتظرنا إلى ثالث ابتدائي هنا مستحيل إن احنا نرجع إلى الطبيعي. فإذا المدرسات الموجودين أو الناس اللي موجودين في التقييم لابد إن احنا نتذكر لا نتأخر، لأن إذا ابتدينا بكير، وهذا فانكشنال MRI أنا مشهور دكتور بسمة تعرف إن أثبتوها علمياً إنه لما نتدخل صح يرجع الطفل هذا زي الطبيعي. فأنا أعترض على موضوع إنه هو it's a lifelong، لأن بعض الأحيان ده early intervention أو تدخل مبكر يحدث الفرق الكبير. شكرا جزيلا. شكرا. بس أعقب على نقطتك دكتورة أمل، كلامك صحيح. طيب هذه العلامات تبان من 4-5 سنوات، بس كتشخيص إنه صعوبات تعلم في هذا العمر صعبة. طيب هاي ريسك لنبدأ للتدخل المبكر. طيب يعني صحيح في المرحلة التمهيدي في مشاكل في اللغة التعبيرية، في مشاكل في اللغة الاستقبالية، في مشاكل في مسكتي للقلم، في طريقة كتابتي، في أغاني الرايمز وهذه الأشياء. فالمعلمة لو انتبهت، معلمة الصف أو حتى الأم، طيب إنه في مشكلة، على طول استشارة طبية نتأكد من أشياء صحيح. هو مو تشخيص، هل في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ صحيح. صح. فلازم نغير الفكر حقنا انه اوكي انت لا توصل لتشخيص، بس اوصل انك تدخلت بطريقه سليمه مده 3 شهور متواصله والولد ما تغير، او اثبت لي انه تغير. صح ولا لا؟ صح. فصار الفكر انه لا ما نقدر نشخص على سنه اولى، مو لازم نسوي شيء. لا تشخص بس تدخل. هذا لو تطلعوا من هذه التوصية الأساسية، أتفق. إن تتدخل قبل التشخيص، قبل صحيح. ما تنتظر إلى ثالث ابتدائي. هل هو مختلف؟ هل هي في مشكلة ولا لا؟ هذه هي أهم رسالة. ممكن أكد على كلامك دكتورة أمل. حقيقي دكتورة أمل أضافت إضافة جدا مهمة، وهي فعلا الرسالة الأساسية من لقاء اليوم، إنه بيضيع وقت كثير على الطفل وإحنا بنقول تشخص ما تشخص، طب هو صعوبات، طب هو مو صعوبات، طب ADHD، طب نستنى زي ما قالت لعمر المدرسة لما تصير المشكلة أكثر تعقيدا وأكثر تراكما، بالتالي يصعب علينا حلها. أأكد على النقطة اللي هي قالتها، ملاحظتنا للمؤشرات اللي هي النمائية قبل الأكاديمية أكثر أهمية. تدخلنا وبرامج التدخل المبكر بغض النظر عن كان هذا الطالب صعوبات أو غير صعوبات، كونه هو معرض للخطر، خلينا نقول السلم النمائي والتطور عنده أقل من الطبيعي، فمفترض على سواء كان معلمة حضانة، معلمة تمهيدي، ولي الأمر في البيت يبدأ ياخذ استشارات لاستراتيجيات التدخل المناسبة في هذا العمر، لأنها توفر وقت علينا جدا كبير في المرحلة الدراسية فيما بعد. شكرا دكتورة أمل حقيقة على الإضافة. طيب الآن حناخذ كمان سؤالين عشان البريك والمحاضرة اللي بعدها. أي أسئلة؟ يعطيك العافية. سؤالي كان على نقطة مدى الحياة، لما قلتوا أنه بيكون مدى الحياة لما نخلص من المشاكل الأكاديمية أو التعليم أكاديمي، ما هو تأثيره على حياة هذا الشخص مدى الحياة؟ يعني كيف حيأثر عليه أو كيف ممكن نتفادى تأثيره عليه في حياته الاجتماعية؟ يعني إيش الوصايا للأهالي اللي عندهم أطفال أو شباب من صعوبات التعلم، إنه ما يأثر عليه في الوظيفة، ما يأثر عليه في الزواج، ما يأثر عليه في حياته. فيا ليت بس هذه النقطة معلش. طيب النقطة اللي ذكرتيها بالنسبة لتأثير على حياة اوكي كذا الصوت واضح. بالنسبة على التأثير، كون انه هو تعلم استراتيجيات خلينا نقول معرفية في تجاوز هذه الصعوبات، فهو خلاص هيمشي في حياته الطبيعية بشكل عادي. أعطيك على سبيل المثال واحدة من أولياء الأمور، زي ما ذكرت الدكتورة بسمة، قد يكون الموضوع وراثي أو جيني، فجات لتشخيص ابنتها شخصت بصعوبات التعلم. فلما كنا بنشرح لها الخصائص أو المؤشرات أو اللي بتعاني منه الابنة، سكتت كده فجأة وقالت اللي أنت بتقولي أنا كنت بعاني منه، والآن هي موظفة طيب حسابات في مؤسسة بنكية في واحدة من البنوك. فتأثير الصعوبات على حياتها، أنت بتسألي كيف أثر على حياتها، التأثير اللي صار إنه هي بتؤدي مهمتها في وظيفتها، بس قالت لي في واحدة من زملائي خصصناها أو زميلاتي بتراجع وراي العمليات الحسابية، لأنه مرات أنا بغلط فيها. فالتأثير بيكون جدا طفيف، وعندها القدرة إنه هي تكيف بيئتها إنها تتجاوز هذا النوع من الصعوبة.
خوف على أبنائهم إنه يعني مدى الحياة حيكون ميؤوس منهم، مدى الحياة حيبقوا على صعوبات. فأنا حبيت إني أسمع منكم أنتم الله يبارك لكم. شكرا لك حقيقة على الإضافة، علشان يعرفوا إنه ما في شيء اسمه صعب، في شيء اسمه تقدم، في شيء استراتيجيات، في تحديات حتواجههم، لكن لا توقفهم عن الحياة بإذن الله. الله يعطيكم العافية. الله شكرا، يعافيك. محاضرة كانت رائعة. شكرا. الله يبارك لكم. كمان سؤال واحد، آخر سؤال. السلام عليكم. حاب أسأل أنه كيف المؤشر اللي يفرق بين بطيء التعلم وصعوبات التعلم؟ ففي ناس يخلطون كثير أنه هذا فيه صعوبات تعلم، وبعدين نكتشف أنه هو أساساً بطيء تعلم. يعطيك العافية. طيب أنت أخذتنا لسؤال أكثر تفصيل وأكثر دقة. بالنسبة لي الفرق ما بين صعوبات التعلم وبطء التعلم هو مقياس القدرة العقلية. طيب، فئة بطء التعلم بتقع أو بنسميها الفئة الحدية. ليش فئة حدية؟ لأنها ما بين صعوبات التعلم وما بين التأخر العقلي البسيط. اللي بيوضح لي هذه النقطة قبل اختبار الذكاء اللي هو موضوع الاستراتيجيات التدريسية. لما نبدأ ندرس طالب بطء التعلم هنلاحظ أنه طالب بطء التعلم عنده بطء وعنده مشكلة في كل المهارات، سواء كانت أكاديمية، اجتماعية، سلوكياته لا تناسب عمره الزمني. ما هي سلوكيات خلينا نقول شخص مثلا في الصف خلينا نقول الثاني أو الثالث. فاللي هيفرق عندنا زي ما قلنا مقياس القدرة العقلية، وقبل ما نستنى مقياس القدرة العقلية المعلم هيقدر يستنتج أنه الطالب هذا متأخر في جميع المواد، مو بس الثلاث المواد هذه، مو بس دراسيا، متأخر أيضا في نضجه الاجتماعي، في مهاراته السلوكية، وعلى الصعيد النفسي. أتمنى أكون جاوبتك جواب واضح بالنسبة لك. أوكي. واحد آخر حاجة. السلام عليكم. روان الثبيتي، مشرف تأهيل مهني من مؤسسة السعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا عندنا احنا موظفة صعوبة تعلم. ردا لسؤال الأخت إن هم المرحلة العمرية المراهقة والناحية الوظيفية هم يتوظفون، ولكن هي تحتاج خدمات مساندة، لأنه يشعرون بعدم ثقة بالنفس، دائما يحسون بأنهم أقل من غيرهم من ناحية المهام، حتى لو كانت المهام عندهم نفس مهام زملائهم، ولكن يشعرون بعدم الثقة. وهنا لازم احنا نعزز لهم هذه الجوانب. احنا موظفين أعداد كبيرة من أشخاص ذوي الإعاقة من صعوبة التعلم، وطبعا احنا في هذا المؤتمر نفخر انكم انتم تشوفون الجهود المبذولة لنا من ناحية الأعمار الكبيرة اللي هو لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وأذكر مرة ثانية احنا سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لكم. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. شكرا دكتورة بسمة، شكرا مس إيمان. المفترض بإذن الله أنه المحاضرة القادمة تبدأ الساعة 9:35 بالضبط، بس عندكم 3 دقائق بريك.
السلام عليكم. السلام عليكم. نبدأ يا جماعة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما أبدأ بالتعريف بالمتحدث التالي، بس أبغى أنوه أنه في محاضرة كمان ثانية حسب الجدول موجودة في القاعة المجاورة. متحدثنا القادم هو الدكتور شليويح العنزي. دكتور ما أبدأ يعني؟ طيب بسرعة بس عشان تأخرنا عليه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. المتحدث القادم دكتور شليويح العنزي. Dr. Shlewieh is a consultant child and adolescent psychiatrist and an associate professor. He is the chairman of the Scientific Council of Child and Adolescent Psychiatry at the Saudi Council for Health Specialties. He is also the division head of the Child and Adolescent Psychiatry and the head of the Academic Quality and Improvement Unit at King Saud Medical City and King Saud University. He completed his general psychiatry training at Faculty of Medicine, University of Toronto, and Child and Adolescent Psychiatry Fellowship training at the University of Ottawa, Canada Children's Hospital of Eastern Ontario. Dr. Shlewieh will talk to us today about the emotion dysregulation and behavioral challenges in children and adolescents. We are pleased to have you with us, Dr. Shlewieh, and the floor is yours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone. I was told this lecture is in English, although, I would like to kind of sometimes explain some of those concepts we're going to talk about today in Arabic, just to make sure that everyone agrees on what has been discussed today. So first, I would like to thank you for being here today, and also I would like to extend my thanks to the scientific committee and also the organizing committee for making this very important international conference be here in Riyadh. And also I'd like to thank those who are watching us on YouTube. I was one of you over the past couple of days, and I have enjoyed the conference so far. Just to start, I have to be honest, I didn't choose the topic of this lecture. When it was proposed to me, I thought it's an excellent opportunity for me to review some of the literature and also to go over some major concepts that somehow impact our patients and also change the management plan. So we're going to talk about mood dysregulation, definition, and also there are some new model of care, and sometimes those model of care, they do explain some of the mechanisms behind mood dysregulation. So if we start with the basics, what is mood dysregulation? Mood dysregulation is actually a condition when a child is experiencing irritability, which usually brings anger and frequently comes out as a temper outbursts or maybe behavioral challenges. يعني بالعربي هي عبارة عن عصبية تنتهي في نوبة من الغضب تظهر على شكل سلوك. So if you think about it, irritability is the key when it comes to mood dysregulation. The question here is how can we understand irritability? So what we're going to go today is we're going to go over the definition or definitions of irritability and also other concepts that are sometimes used exchangeably. And also the impact of the disruptive mood dysregulation, which is the new diagnosis in DSM-5, on our understanding and also our care management for our patients. And then we're going to talk about the mechanisms underlying mood dysregulation and how much of those
multiple factors, sometimes family factors, sometimes personal factors, and also diagnosis on understanding or managing those patients. And finally, how you're going to assess and how you're going to treat those kids who have mood dysregulation. So if we all agree that irritability is the key part of mood dysregulation, we need to define irritability. And in short, irritability is an increased propenness to anger relative to a peer of the same developmental age, which means we attest that irritability is very common in children, but also it happens on a continuum. And unless it is within the same developmental age, within what's expected from those kids, you have to agree that it's normal. And what comes beyond that, this is what we are talking about today. Also, DMDD, which is the new category that defines those who have severe irritability, provided us with a categorical construct that would help us label those who are outliers, those who are outside this spectrum. يعني باختصار كأن العصبية اللي موجودة عند الأطفال بشكل طبيعي موجودة على شكل طيف، وإحنا مهتمين بما زاد عن هذا الطيف بالطريقة اللي يأثر فيها على حياة الأطفال. وهذا النوع من العصبية الشديدة جدا هو هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم، واللي يختصر بالمود ديسريجيليشن أو عدم انتظام المزاج. So the question comes now is, okay, this is irritability. Now we understand irritability. We acknowledge it's part of normal, mood components. Happens on a spectrum. What's beyond that spectrum is called a disorder. What about other emotions? What about anger? What about rage? What about frustration? And this is the kind of the meaning of, reviewing definitions. So if we think about them, all of them, they are a component of emotions, where irritability is actually the defining criteria for the MDD. And actually it happens in multiple psychiatric disorders. So irritability could be part of a bipolar disorder, could be part of a post-traumatic stress disorder, also could be part of a major depression. However, if we think about anger, it's actually a feeling. So if you ask someone if they are irritable, most of the time they won't be able to identify themselves being irritable, but they will tell you that they are angry because it's emotionally processed. So you understand when you are angry, you realize when you are angry because you are consciously thinking about that specific feeling. It's not been given some sort of diagnosis in DSM-5, and the same thing happens in rage. So rage is actually the end result of someone who is going through irritability, then anger, and finally coming out to rage. And rage is the behavioral manifestation. فإذا إحنا بنتكلم عن irritability العصبية ممكن تؤدي إلى غضب، والفرق بينهم إن الغضب شيء محسوس تقدر تحسه كشعور، في حين ينتهي في نوبة ممكن عنف واللي هي متكلم عنها اللي هو الأنجر. Frustration on the other hand is very important component from literature point of view, because it has been a synonym to what we call it frustrative non-reward, which is a very well searched psychological terminology defining those who got prevented from achieving an attainment or a goal, which means in Arabic, just in a summary, لما يكون في منع للوصول لمبتغى معين يصل الشخص إلى مرحلة الإحباط. This has been established in so many even animal studies, that those who get no to what they want, they become irritable, sometimes they become angry, and sometimes they go into a rage or a behavioral outburst. And I think we all can attest that we have seen something like this when we say no to our kids or even little kids. So this is the kind of definition of all these terminology, but also we can define irritability in terms of time. So there are different ways of seeing irritability. It could be chronic,
which means that the child has irritability most of the time. And this is one of the diagnostic criteria for disruptive mood dysregulation. And in fact, you need to have 12 months of continuous chronic irritability to diagnose a child with disruptive mood dysregulation, where episodic usually relates to the idea that this happens in short period of time and usually precipitated by something. So if you want to document that your patient or your client has episodic irritability, the first thing that comes to those who are working in mental health, maybe we are seeing a bipolar disorder phenomena because it happened on episodes. Tonic is actually what happens between outbursts, behavioral outbursts, and it's also another part of describing the disruptive mood dysregulation. So think about it, that the child has chronic irritability most of the time, and then he will have those temper outbursts, but in between those temper outbursts, this is tonic irritability. Phasic is trying to describe an acute on top of chronic irritability. So it's beyond what has been established as a baseline for chronic irritability. The question now, okay, so how can we identify? Is there different mechanisms for irritability? And the answer is yes. We could include irritability as part of emotion or mood dysregulation phenomena, where it tries to describe, if it's an emotional part of an emotional component, it could describe or be described in two different ways. It could be epiphysis emotion, which means it's very short-lived, or it could be, an enduring state. It's happening all the time. فممكن توصف على أنها شيء مرة بسيط، أو خلينا نقول نوبات أو موجات، أو أن هذا هو المزاج العام للطفل. إذا احنا نحاول نفهم الإريتابيليتي أو العصبية من جهة هل هي مرتبطة بالمزاج أو لا. Also could be part of what we usually do in triaging or maybe multidisciplinary team assessment, applying very specific structured assessment such as CBCL, which speaks to the behavioral component of irritability. So there is a construct within CBCL where you could describe a child that he has irritability. But again, this is non-specific, and it could be part of an anxiety or depression or an aggression, but could be used to tell us how the patient, in terms of risk of having those disorders. The last two kind of mechanisms of understanding irritability are severe mood dysregulation and disruptive mood dysregulation. And those two definitions are very important and correlated as well. So severe mood dysregulation is actually the precursor. هو الأساس، هو اللي أصلاً تم الحديث عنه لسنوات طويلة جداً، SMD. وللأمانة في فترة سابقة قبل 2013 كان السيفير مود ديسريجيليشن أو عدم انتظام المزاج الشديد هو الأساس في عملية فهم المرضى وعلاجهم، وكان مفهوم على أنه جزء من اضطراب أو بداية اضطراب ثنائي القطب عند الأطفال المراهقين. However, with time and also with the help of the task force for the DSM-5 in 2013 or before that, severe mood dysregulation was literally dissected, trying to identify those kids who have that phenomena, how we can come up with a very specific diagnostic criteria. So disruptive mood dysregulation came out as the new component because it has been established through longitudinal studies that it's related to mood symptoms and it's not a behavioral component anymore. وبالتالي فهمت العصبية أو اضطراب المزاج عفواً اضطراب عدم انتظام المزاج على أنه اضطراب مزاج وليس اضطراب سلوك.
Can we go back to next slide? No. This usually happens, it's fine, I think. Just leave it. I'm going to try it myself. So this happens when there is no coordination in management. So the question comes is, what do we understand so far about mood dysregulation? So the current evidence tells us that in terms of understanding, it's those who have kids who have mood dysregulation are actually totally different from those who have bipolar disorder. This has been established through longitudinal history, studies, and also family history, and even presentation, clinical presentation, and neuronal correlates. فحتى على مستوى الدراسات اللي تتعلق بوظائف الدماغ هم مختلفين تماماً. So mood dysregulation is true and it has been established already. In terms of intervention, PMT and CBT are the main and also mostly studied psychological interventions, parent management training and cognitive behavioral therapy. In terms of assessment and practice, I think we all agree that you have to understand mood dysregulation, especially if we're talking about kids with neurodevelopmental disorders. It has to be understood as part of the context where it happens, where it's usually very complicated and you need to do a lot of assessment just to understand where this is coming from. And also, and this is a big change, it's been recognized as a mood disorder rather than a behavioral disorder. So if we try to understand what happens in terms of dynamics, this is one of very interesting model that I think would be very helpful for you to understand and utilize for your patients. So if we start with the classical scenario where child's needs are not met, يبي الجوال والأم قالت له ما في جوال. What happened is the child himself would go through either two pathways. Either he will go into frustrative non-reward, which we talked about, إنه المنع من الشيء اللي هو يبغاه, which is defined as, having low frustration tolerance, مستوى إحباط أقل فيعصب وبالتالي يبين عليه العصبية أو الاضطراب المزاج. Or he will go through apparent threat processing phenomena where he has deficits in appreciating threat. And this has been linked to those kids who have ASD mainly, where they have difficulties in understanding facial expressions and having more appreciation of danger. فقيمة الخطر عندهم عالية جدا لما واحد يجي يقول لهم لا، وبالتالي يدخلون في هذه النوبة، وبالتالي الطفل becomes angry. On the other hand, parents might feel angry too, because they said no, they didn't listen to them. And this dynamic eventually leads to parents giving up. And when they give up and the demands are met, the cycle gets reinforced again. So next time when you see a patient who has irritability that is very severe, where you start to think about DMDD, think about where is this coming from? Because if it's coming from the frustrative non-reward system, you need to assess that for the patient. And the treatment approach recommended is cognitive behavioral therapy, because that child has limited skills in dealing with frustration. But if it's coming from apparent threat processing, then they have to have social skills training, because now they have difficulties understanding faces and appreciating threat, which is an attribution bias. يشوفون كل الوجيه مخيفة، كل الوجيه ممكن تأذينا. If it's happening at the interaction between the child and the parent, then you have to see if there is any negativity
happening from the parent side. And this is where PMT or parent management training will be very helpful. The question here is, okay, this sounds good. We believe Dr. Al-Anazi, but do we actually have evidence from neuroscience? And the answer is yes. Neuroscience and neurofunctional studies trying to see those kids who have mood dysregulation are actually different from other kids. So they have decreased striatal activity during task when reward were omitted. فطريقة عمل الدماغ بالنسبة لهم مختلفة. Also, they have decreased activation of frontal regions, which we all are very important in behavioral control. And also, irritable children, they have more direct attention to angry faces than healthy individuals. So they have that attribution bias somehow built into them, and this is why social skill training and also cognitive behavioral therapy is very effective. So some of you maybe are debating, okay, is this happening for all kids? And the answer is, based on what we know so far, it happens on biphasic representation, which means the preschoolers, they have more irritability, and this has been documented. And it's part of them trying to set the limit for what is, expected or normal to be irritable when your rewards are not met. فهي جزء من عملية طبيعية بالأطفال ما قبل المدرسة يحاولون فيها المعرفة حدود العصبية. And a lot of studies Dr. Shlewi, 5 minutes. 5 minutes? Okay. And so this would explain that 80% of those kids, they have temper tantrums. On the other hand, adolescents also, they have, or they go through a chance where have those irritability modes, but for them it's short-lived and it's about 5 to 7 minutes. The interesting, or let's say the very important clinical part to take home is when you see irritability in adolescents, think about the future psychiatric impairment that might happen. So sometimes when we see irritability in adolescents, we start to think that they might, more at risk for an anxiety or depression. Is there a way to assess those kids who have mood dysregulation? The answer is yes. How many of them are translated and validated in Arabic and culturally appropriated? The answer is unfortunately no. So I think this is a great opportunity for us as clinicians and healthcare workers working in this field to think about translating and validating some of those skills. So you could use a questionnaire like the ARI and also the MAPDB, the multi-dimensional assessment of preschool behavioral disruptive behavior. Or you could do a structured interview. فواحدة منهم عبارة عن مقابلة كلينيكية بأسئلة معينة، وواحدة منها عبارة عن استبيان. The difference between the two interviews are the second one is very specific to disruptive mood dysregulation. So if you are suspecting that disorder, I would encourage you to use the second one. So you can see the story coming from severe mood dysregulation, coming to the new era of disruptive mood dysregulation, and there has been a huge understanding based on tremendous research done, where now we have some sort of good idea what is a disruptive mood dysregulation disorder is. So it is a disorder in the DSM-5. It is mainly characterized by having irritable mood. It has to have frequent, intense temper outburst. فلازم يكون فيه عدم انتظام مزاج مزمن. لابد أن يكون فيه نوبات عالية من الغضب واللي تبين على شكل سلوك. ولازم الأعراض هذه تكون لمدة سنة على الأقل. ولا بد أنها تحدث ولا بد أنها تحدث قبل عمر 10 سنين.
And this specific definition makes it sometimes difficult for clinicians to establish. One of the main challenges I face it personally is you cannot combine DMDD with autism spectrum disorder. So autism spectrum disorder is an exclusion criteria for DMD. However, we do see a lot of kids with maybe possibly DMDD. Hopefully the new iteration of DSM-5 will account for that. So the question here is, okay, does it have different presentation in ADHD or maybe ASD population? And the answer is yes. In terms of ADHD, more than 35% who have ADHD, they do also have chronic or marked irritability. Once you see DMDD in ADHD cases, you have to think that this is a very tough case to deal with, and there will be more impairment regardless of the severity of the ADHD. What's the mechanism that drives irritability in kids with ADHD? Usually it's the impulsivity and hyperactivity that brings negative responses from the environment. There is something interesting about the genetics, where both of them, irritability and ADHD, they share the same genetics. So the clinical pearl that is in black, and now I realize it's a very small, font to see, that you have to assess the environmental events. In kids with ADHD, usually it's something precipitated by the environment itself. Whereas in ASD, the irritability happens only 20%, but it's 20 times more than the general population. And it's associated with a lot of comorbidity. So when we see irritability in kids with ASD, we think about there is something else I have to account for, I have to search for. The mechanism is actually different, where inflexibility and changes in routine, they are considered as disruptive, and then irritability comes in. فالنمطية اللي عندهم والتكرارية وكسر هذا الروتين أو الطقوس هو اللي بالعادة يجيب العصبية عند الأطفال اللي عندهم ASD. So I think I mentioned that DMDD is an exclusion for disruptive mood dysregulation. So the question comes, okay, it seems like irritability could be managed differently in kids who have other comorbid mental health disorders, and the answer is yes. So once you see that there is depression, anxiety, the main treatment is CBT, and then you could try SSRI. And by the way, this is just a proposed algorithm by some researchers. If a child has ASD, then functional analysis would be warranted, and then you need to see is there anything happening at the parenting level. If it's an ADHD, then you have to do the stimulant parent intervention, the usual combo. And if it's part of ODD or maybe part of limitation in functional adaptation, CBT and parent intervention would be recommended. And I think this is the last slide. So if we think about the medication and let's say evidence-based social interventions, as we mentioned before, parent management training and cognitive behavioral therapy are the main treatment. PMT by itself, it talks about or try to target the negative patterns of parent interaction with the child. Where in CBT, we are working more about the attribution, bias, and frustration tolerance. If we think about the medication management part, then unfortunately, the only RCT done for specifically irritability has been with lithium, and that specific study was negative. فالدراسة الوحيدة اللي حاولت تشوف العصبية كمين outcome كهدف رئيس للدراسة كانت على دواء الليثيوم، وكانت النتائج سلبية. ما لقوا في فرق بين الليثيوم والدواء الآخر اللي كان عبارة عن دواء كاذب. However, we know that lithium would help with aggression, especially those who have conduct disorder. So sometimes we utilize it knowing that specific indication.
But again, lithium is a very difficult medication to manage. You have to go through the blood monitoring, addressing all the side effects and whatnot. In terms of SSRI, there is a small study showing impact on irritability and disruptive behavior. Stimulants is very effective, especially if you have ADHD. Atypical antipsychotics, we all know the FDA approval for both risperidone and aripiprazole. So sometimes we utilize it based on that indication, recognizing that this is an off-label use. In terms of antiepileptics, there is something very interesting from anecdotal experience من تجارب سابقة قديمة وجزء منها من الكبار and valproate could help those who have ADHD and aggression خصوصا إذا كانوا غير مستجيبين للأدوية المنشطة if they are not responding to stimulant medication. So in a conclusion, irritability is very common and I think all of us as clinicians, we will face it one time. I don't want you guys to kind of ignore irritability, but actually consider it once you see it as a major component that becomes a very clinically challenging situation if not dealt with early on. There are a lot of pharmacological and psychological interventions that you could utilize, and PMT and CBT till now are the main evidence-based treatments. So thank you so much for giving me this opportunity and enjoy the conference. Thank you, Dr. Shlewi. Thank you for this very informative lecture. Now we open the floor for questions. Again, we can take maybe 2 to 3 questions because of time limits. Any questions? Okay, so probably it was very clear. Thank you, Dr. Shlewi. توفيق الجميع. So our next speaker is Ms. Ilham Al-Gathmi. She is going to talk about assessment of language skills in children with ADHD. Ms. Ilham Al-Gathmi graduated from King Saud University with a Bachelor of Speech and Language Pathology and Audiologist Department. Upon graduation from King Saud University, Ms. Ilham began working as a licensed from Saudi Health Commission since 2013. And then from 2015 to 2021, Ms. Ilham worked with the Center of Autism Research as an SLP on the diagnostic team. Ms. Ilham, clinical experience that was with autism children, ADHD with children at early intervention stages, parent training, and home health. She has experience in evaluating and treatment in the language pragmatic disorders. And now Ms. Ilham works cooperatively with volunteering with many places and is a part-timer at Dar al-Arab Medical Complex. The floor is yours, Ms. Ilham. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'an. Good morning, everyone. At the first, I want to say thank you for all the people who organized this conference and for the audience. Today we will talk about the assessment of language skills in children with ADHD. Okay. At the beginning, we will say what is ADHD, the criteria of ADHD, the ADHD and co-occurring disorders, the language assessment, the research about the assessment of language children with ADHD.
The ADHD, depending on the DSM-5, is a neurodevelopmental disorder, persistent pattern of inattention and hyperactivity, impulsivity that interfere with functional and developmental of the children, has symptoms presented in 2 or more settings, and negatively impact directly in social, academic, and occupational functional. The DSM-5 criteria of ADHD, it's divided to the 2 criteria, and it should to be more than 5 symptoms per category in the adult, and it should to be affect more than 6 months for the lifespan of children, and it should to be that age of onset less than 12 years, and it should to be also notable in the 2 setting, at least impact in social, academic, and occupational functional. Okay. When we talk about the ADHD or any other neurodevelopmental disorder, we have to know that the overlap, it's now depending on the CDC, the Center of Disease Control, that in a neurodevelopmental disorder, it will happen the overlap from this neurodevelopmental disorder to the other, and this is the rule, not the exception. Okay. Now, after know about the definition of the ADHD and the criteria of ADHD and the impact of the ADHD in the life of the children, we have to ask ourselves, if my child has ADHD, does I have get his or her language checked? Yes, we have, and we will know now why we have to do these things regarding to the many research. Okay. Sorry. Okay. There is many research that is done since the DSM-4 and even the DSM-5, the 2 comorbidity of language disorder with ADHD, and it's done from the age of 6 to 15, except the research that done in the Ain Shams University. It is the sample for the patient in the age preschool children. Then there another research that's done by Dr. Wael Dukruri at 2080 by collect the many different research to see the compatibility between the speech language pathologist, speech language disorder, and the ADHD. And then the result that showed by the research that the children with ADHD had significant poorer language functional compared with the other children in the overall, not only in the pragmatic skills, that also in the expressive language skills, receptive language skills, and pragmatic language skills. Also, the evidence is a bit mixed in general, that the large deficit in children with ADHD in the processing and narrative requirement, this is more demanding. The difficult with expressive and receptive and pragmatic language should perhaps to be considered as the core element for ADHD deficit, and the rules of SLB to be a part in the assessment and treatment of children with ADHD. Then the prevalence that showed in the research that we talked it before, that the children with ADHD, it's between 3% to 10% at the school age. And then the 2/3 of these children with ADHD have more coexisting disorder, and 1/3 of these children have at least that 3 more comparate condition with ADHD. About this overlap between speech and language disorder and ADHD vary from as low as 8% to as high as 19%. It's depending on the sample of the patient.
Then we will talk, after we see the research and the result about the comparability between the speech language disorder and ADHD, we will category the cognitive and language characteristics across diagnosis category. That we noticed that the nonverbal language skills is not usually impaired in the ADHD children. The executive function, it's the most impaired. The working memory, it's also impaired in the children with ADHD. The language form, it's variable. The language content, it's relative strength. The language use is vulnerable. Delayed language onset maybe, and the decoding word reading variable, and reading comprehensive, it's variable. So that we noticed that the most common language disorder affected by ADHD, it is the pragmatics and the academic skills. Okay. Now, after we know the related between the language disorder and ADHD, we will talk about the language assessment in general, as we know that any patient that enter to the clinical assessment, it should be take case history and screening to decide if this patient needs more investigated in the assessment, or did not need to complete the assessment, and caregiver interview, the language sample, assessing other area like hearing and oral motor examination, the standardized test, criterion reference test, behavior observation, dynamic assessment, functional assessment, curriculum-based assessment, and formative versus summative assessment. That we noticed that I put some assessment in black, because this is the most important assessment that we will talk about it with the patient with ADHD. Okay, as we know always that any children that enter to the clinic assessment, especially with the SLB, that we will be thinking about the standardized test. But after many research that done, there is unfortunately gap between the research, but both the research that agree in the result of that the, sorry. By the done by the ASHA, that the standardized test, it's not applicable for children with ADHD. Because it's not applicable for any children with a neurodevelopmental disorder, and it's not tested by neurodevelopmental children. Also that the standardized test compare the children with other children with different culture, environment, economic and social will affect the result, and standardized test not focus on pragmatic skills and not allowed to repeat the question for children. But as we know that there is some clinical purpose that we need to use the standardized test, especially in some clinical and hospital setting. So that's a note from the ASHA that if any clinical use the standardized test, but with not children that not ideal for this test, that any modification of done for this test, it should to be explained in details in the diagnostic report. Sorry. Then the best or the effective language assessment for children with ADHD, it is the case history, the screening, the caregiver interview, take the language sample, criterion reference test, behavior observation, dynamic assessment, and curriculum-based assessment. Then we found that the dynamic assessment, it's the best way to do for children with ADHD or any children with a neurodevelopmental disorder. Why it's the best way for assessment the patient with ADHD or any neurodevelopmental disorder? Because the dynamic assessment, it's more flexible than other assessment, that they follow the procedure of test the patient, then teach them, and after that
test again the patient, which that mean make a lot of opportunity to patient to take his time to understand what it's happened, to use the visual help for these children, as we know that the patient with ADHD and other neurodevelopmental disorder, they always have the visual strength. As we know, the dynamic assessment in SLB that not used with standardized or formal assessment like the psychology, that they have many assessments that use the dynamic way. So this is a new assessment. It's called Dynamic Assessment of Social Emotional Learning, the new assessment that done by SLB, which is fill the gaps that a standardized test leaves behind. And this is used for evaluate the self-advocacy, skills and ability, perspective taking, sensory needs, friendship, and more, which is the most skills that we have to focus with children with ADHD and neurodevelopmental disorder. So the conclusion and recommendation that the research approved that the significant compatibility between ADHD and language disorder, the important role of SLB at diagnostic and assessment, the ADHD, and the effective language assessment for children with ADHD, and the limitation of standardized test of language assessment with the ADHD children, the importance of translate dynamic assessment tools that rather than standardized test for children with a neurodevelopmental disorder, and the limited research that showed the limited of standardized test for language assessment with the patient with a neurodevelopmental disorder. Thank you for listening, and any question? Thank you very much, Ms. Ilham. Time for questions. Any questions? بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي ما الفرق بين الأطفال اللي عندهم أساساً قصور في اللغة فقط والأطفال اللي عندهم قصور في اللغة وفرط وتشتت الانتباه معاً؟ The research that proved that many, as we told before, the overlap, it's happened between the many disorders. So sometimes we get the complex between the language impairment and the ADHD with language impairment. It should to be in the make that in a very investigated assessment to make sure what is exactly the difference between language impairment and the ADHD, because some children with language impairment, because the low skills of his language affect his attention, so the people think that the patient have ADHD. So it should be go to a good clinical assessment to be significant and to be differentiate between this language impairment and the ADHD with language impairment. Okay. I wasn't sure if I got it right, but the research you presented, the one was done by Wael, I think you said? Yes. So the table you presented about language and cognitive impaired, was it done based on brain imaging, or only like language assessment? Language assessment. It's only by language assessment. Because I was wondering if the language deficit that ADHD have
was it due to a brain-like dysfunction or because of the short span? It's sometimes because, as we know, the ADHD have some cognitive also and memory issue, which is all these things affect the language skills. So because of that, sometimes the patient have this language disorder due to the criteria of ADHD itself. Thank you. Okay, thank you. Any other questions? Okay, thank you very much, Ms. Thank Ilham. you We're very glad much. to have you with us today. We are going to have a break. This break will be for 10 minutes. We will start a little bit ahead of time with Dr. Ayat at 10:45, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back. Now we are going to have our fourth speaker of the day. We are welcoming Dr. Ayat Al-Wahid. Dr. Ayat is a developmental pediatric consultant. She is holding fellowships in behavioral as well as neuromotor disorders. She is the clinical lead of the developmental behavioral pediatric services in the Health Cluster 1 in Riyadh. And she is the leader of the developmental pediatric specialized clinics in King Salman Hospital. She will talk to us today about the online schooling and child development. Welcome, Dr. Ayat. Thank you, Dr. Ilham. And I would have to say that preparing for this talk wasn't easy, as I expected. So we'll start, or I'll try in the coming... Okay. So in the coming 20 minutes or so, I'll try to go over some of the objectives. I'll start with defining what is education and what are the types of education. I'll talk a little bit about ICT and education, ICT and child development, and we will know what these abbreviations mean during the talk. And then I'll talk about research, COVID-19 and online education, and then last but not least about ICT and children with disabilities. So, what do we mean by education? Education is a form of learning in which knowledge, skills, and habits of a group transferred from one generation to another. And this happens through teaching, training, or research. What type of education we know? I think for a long time, the main type of education we knew is a traditional education. And then in some countries, there are what is called homeschooling. The third type I'll be talking about today is the home-based learning. And the main type I'll be discussing during this talk is online education. And then I'll also define what is high-flex and hybrid education. So what do we mean by traditional education? Education that happens face-to-face in a school learning. That's what we call by traditional education. Homeschooling, it's known in some of the US and Europe countries where the parents or guardian will take the responsibility of teaching their kids outside the conventional school system. Can I يتحرك too fast? Okay, and what is home-based learning? Actually, this term was used to define the home education, but now has changed, and now it's defined as the way of learning that happens when the teacher and students are in separate places, and they use ICT tools for their educations, and the students are expected to complete learning activity at their own pace and over a time of period. Online education, I think this is probably the most straightforward type of education, which is the experience that happens through online or through the internet, either in the synchronous or asynchronous environment, which means either at the same time, teacher and student attending the class, or it is recorded. Hybrid education, and it's happened when there are like part-time online and part-time in person or on campus or in school. For example, they will attend lecture in person or online, and then they will attend a lab in person. High-flex, which is different from hybrid, because high-flex, the student will have to choose if he wants to attend either online or in person. So it's different from high-flex. High-flex, he has to attend some of the classes in person and the other online. But the main things in high-flex that all students either attending online or on campus, they have to reach the same objectives. So what is ICT? ICT is what we used to call IT, like information technology or information and communication technology. And what are
Those included, what are the things included in ICT? Anything that is digital, like computer, mobiles, iPad, printer, smartboard, anything that's related to technology. And I think this is the most exciting part for us, or what we really care about is, and this is, I think that's related to my talk, preschoolers in ICT. So I think now, so this study have been done, I think around 2012. So I'm sure now the numbers I mentioned now may be way higher. And the number says that 72% of the educational applications are targeted toward preschoolers and primary school children. And in the United States, about 40% of children aged between 2 and 4 years old, they have a smart device. And that percentage is almost similar in UK and higher in Sweden. So why ICT important in childcare? I think children or preschoolers live with us, so technology are around us everywhere. It's affecting people around them, affecting their environment. And it could offer some potential opportunities for those children as well. And the notion now that the education wants to move through or toward online education. So it's important to integrate this in childcare services. So what are the potentials, like the positive, probably positive sides of integrating technology? Researchers or people who advocate for this, they say that it could enhance the imaginary play, construction, creativity, developing some language and communication, reading, some math skills, understanding the world and preparing those kids for future. How about negative consequences? Cognitive, emotional, and social developments are the main concerns that either parents, healthcare providers, researchers, psychologists are worried about. There are some researchers that say antisocial behavior can happen, isolation, also exposure to inappropriate content that could, that's age inappropriate or culture inappropriate, that also can affect those children development. I know our main topic is about online education and child development, but the online education per se or alone as the only way of teaching or education, I think it has been more introduced like recently during the pandemic. But way before, like in 1999 or early 20s, there was always a notion toward integrating it into schools. In some of the country, they were promising that it will transform education. Schools are expected to educate those children how to make an informed decision, how to use these media and these ICT, how to avoid the risks. And also the school needs to use benefit of this and use it in adaptation for learning, educating these children. They also argue that these could promote, like using ICT could promote collaborations, interactivity, and this will lead to acquisition of 21st century competencies like autonomy, collaboration, critical thinking, and problem solving, what's called like global competencies. So students who are unable to navigate through a complex digital landscapes will be no longer able to participate in the economic, social, and cultural lives around them. And I think that's a reality. So what research tells us? So I have to tell, maybe this is the longest time I've spent on literature review preparing for a talk. I think it took from me like till this early morning, I was doing some literature review. And I would say probably I did it that long because I wasn't satisfied. I'm not sure if I'm able to answer the question we started this talk about, but I think this will be an eye-opener. This will be an area probably of research, so we'll see what's available, and maybe this will encourage us to do more research in this field. So as I've mentioned about the integration in ICT and education, so this is what's called the PISA study.
It was done in 2012, and the report came out in 2015. And probably you would say it's like an old study, but that's the updated study I found related to this topic. So the study is, it's an internationally comparative analysis where it measures the digital skill in math, reading, and science that a student acquired and compare it with their learning environment. So they did digital tests for kids around the age of 15, and they compare it with how much ICT they are using or how much the ICT integrated in their education. And as mentioned earlier, there has been promises to transform the education with ICT, but this study actually found a gap. So in 2012, 96% of 15 years old using computer at home, but only 70% using this at school. And in other countries like in Korea and Shanghai, around 40%. But surprisingly, the study, after they finished the study, they found that actually Korea and Shanghai were from the highest kids who scored on that assessment. So they came up with a conclusion that there is no appreciable improvement in student achievement in countries that highly invested in ICT. And actually there are other studies that found maybe there is a less learning and less performance in countries where they highly invest in ICT. So that was what we call like a large scale studies. Now when we come to experimental studies, there are two meta-analyses. Actually, the first one was in 2011, and it was a second meta-analysis of 25 meta-analysis study. And they found actually a moderate to positive effect favoring the technology and ICT. The second study was also a meta-analysis, and it has a moderate but positive effect on learning. And it was positive for any devices used, like even cell phones, video games, any ICT. There are other studies also that advocate for integrating ICT in secondary education, learning math, science, and also a second language. There is a lot of study that says that it promotes learning a second language. So probably you have noticed that there are a difference and discrepancy between like the kind of PSA study and the experimental studies. And there are potential causes why we have those differences. So as the name implies, experimental, so usually they prepare the teachers, they prepare the students, and it's conditioned. So they do it in a certain way, but like the PSI study, it was just assessment of kids without preparing teachers or students for this. And another thing I'll explain later is using computers as information versus learning tool. And another important thing is also the teacher attitude toward using ICT. So when it comes to computer as a learning tool, using a computer as a learning tool means it's more student-oriented. It means that the child hopefully again will learn and will acquire the global competencies, problem solving, inquiry, critical thinking, collaboration, while computer as an information tool, which is aimed only as for transferring of information, telling information. So it's more called teacher or content oriented. How about, so why it's important, student versus teacher-centered? There are experimental studies that showed that student-centered approaches improves verbal learning, gives a better understanding of the subjects, promote the self-regulation and learning process. While there was a negative correlation between using an ICT to convey an information with the academic performance. Teacher attitude, again, it's very related to student and teacher or content way. So they define two ways of teachers' attitude, what they call it reproductive vision or constructive vision. So reproductive vision is the teacher or content approach, and they tend to use less ICT. And the constructive is a student center, and they tend to use more ICT. And even their use of ICT, they use it more to problem solving, critical thinking. And there was studies that
and strongly associate the results of ICT in education with the teacher attitude. There are other factors that also could affect, like the gender of the teacher, the age of the teacher, educational level of the teacher, the subject they are teaching, but the research are still controversial, inconclusive regarding these factors. Okay, how about literacy development? So now, like the developmental part. Again, I would say there wasn't a lot of research that talks about ICT and children development, the effect of children development. The main focus was on academic performance. And I would say all of the studies were done either by the Ministry of Education or by IT people. I haven't came across a study done by pediatrician or psychologist. So I think that's something we need to look into as well. So this study talked about the effect of mobile and ICT on the language development during the preschool children. And it was a meta-analysis and meta-synthesis study. So for the meta-analysis part, it was about 22 experimental studies. 18 studies showed a positive effect, and 4 studies showed a negative effect. So they were in favor of ICT in education. The meta-synthesis, it was a 15 quantitative studies, and also they were in favor for ICT. And again, I would comment the meta-analysis part was more experimental, so it's going with what we mentioned earlier about the school and performance. And the quantitative study, usually it's based on teacher, parents, and student opinion. So the positive parts was like learning in most aspects, like speech, because they will talk to themselves while they are playing. They will repeat what they hear. They will label items. They will learn concepts. But I think if we will look at those skills as a pediatrician, we know that a lot of kids who are delayed, they might have those skills, but they don't really use them functionally. So I think that's something really lacking on the studies. Other negative, or the negative opinions were like lack of socialization, negative behaviors, risk of addiction, other health issues like obesity and eye problems, introversion, isolation, exposure to radiation. All these were negative opinions by parents and teachers. Another study that studied young children and tablets was a systematic review effect of ICT on learning and development. It studied mainly children between the age 2 and 5 years. And again, it was experimental. 14 of those studies and 5 were descriptive. 14 of those studies reported positive effect of using tablet devices. Again, and on vocabulary, literacy, problem solving. Another 3%, or 3% found a mixed result. One study came up to be negative, and one study showed no difference. So again, we cannot come up with a conclusion. So like it's mixed results. So this summarizes probably the point I've said, that there is only a few studies focused on ICT on preschool age. Drawing conclusion is really challenging, and most of them were focusing on the academic rather than on the social or the developmental part. So that's an area of research. And now COVID-19 and education. We know that it's between day and night, schools all closed. Teacher has been forced to give online classes and to be totally virtual. Some of them were for the first time. So it was really challenging. And I've read this interesting information. So Microsoft, they declared that they had only 750 users on March 10th, and then it raised up to 150,000 by March 24th. So there was a big jump in people using virtual and online. Families also, it was really stressful for them because they had to be involved in their children's education.
And this is actually widened what we call it educational inequality, because we know that internet is not available to all children. I'm not talking only about Saudi Arabia, and I think even in Saudi Arabia we've heard about people that they had only one device at home and they have 4 or 5 kids, internet, strength of internet. So that's widened either I think in our country or even in other country. And this is a big problem even before the COVID-19 pandemic. So more than 90% of countries offered form of distant or virtual or online learning, but more than 30% of schools were unable to benefit from these technologies, from these virtual learning, for the reasons I've mentioned earlier. And 18% of parents, and those parents with disability, they found only like radio or TV. And actually I was surprising because I never thought, I think, because maybe here we are in Saudi Arabia, that some people will learn like through TV or radio, I think. And that shows how much is the inequality or the disparity between countries. Okay. So as I mentioned before, most of the online learning as online only was from the pandemic. So I found a few studies that talk about, again, it's more about the academic performance, the effect of online education, not much about the child development. This study talks about the learning loss due to school closure during the COVID-19 pandemic. It was done in primary schools, and it was done in Netherlands. They studied about 350,000 children, and they get the benefit of, because they have national exams, so they compared the results during COVID with the last 3 years of these exams. And they found that there is a learning loss of about a 3 percentile, which is about 1/5 of academic year or school year. And that was equivalent to the time of school closure. So they weren't really much of online education. And 60% of those who had learning loss were from low socioeconomic status, less educated families. So again, what I've talked about, the inequality, the disparity. The second study talked about school performance among children and adolescents, again during COVID-19, and it was a systematic review. It had about 42 studies. It was a cross-sectional and descriptive studies. The age range was wide, so from 8 to 22 years. It focused on the academic performance in math and reading. About 34% of younger children and about 20% of older students reported they learned nothing during that time because the information was too simple or just repetitive information. And actually most of the students shows significant decline in their math performance, especially, and the highest performance actually was in the lower performance. So the children who perform usually lower, they perform higher in these tests. So they thought this is online education probably has a potential of bringing or closing the gap between low performers and high performance kids. And the younger children struggled more, but they were more motivated, more creative, but they struggled more with learning. Another study, which was a meta-analysis, and it studies the effect of online education on academic success. So they studied, the study collected all the meta-analysis all the studies between 2010 and 2021. It focused on a primary education level, and it looked for a study that determined the effect of online education on academic achievement. So they came up with 27 studies. This is the final plot, and they did this to make sure that there is no bias. So if you look at this graph, you will see that most of the circles around the line in the middle and in the middle and lower part, and this means the risk of bias is less likely. And those are the studies. So in the meta-analysis, usually they measure what they call it a side effect. Size effect, if it is like around 0.2, it means small. If around 0.5, it means it's medium or moderate. If it's around 0.8, it's big or large size effect.
So if we look at all these studies, I know probably the slide is crowded, but the first study, you will see here, like the first column, 0, 0, 0.0. So this means they have the lowest side effect, which means that the online learning was not really effective. And the last study shows the highest side effects. If you look at the graph at the side, that graph also represents how close this study to the side effect. If you see the diamond at the bottom, this is the collective size effect, and it was around 0.5. So they found about moderate effect of online education on during COVID-19. They tried to compare if this effect was different or significantly different between countries. And although there are some differences, if you will see like Turkey had or others, actually they have the highest size effect, and USA they have the lower side effect, but then the result was not really significant, because you will see in the last arrow the p-value was insignificant. So different countries did not have really different results. Even the result did not really differ according to or significantly based on class level. So class 4 or grade 4 had the highest size effect, but again, it was clinically insignificant. Again, when they say if there is any relation with the use of ICT and the subject, there was no clinical significant differences between subjects. Or even using different devices like mobile learning or blended learning or any other type of online learning. And this is another study that studies the academic performance specifically from KG to 12, to grade 12, and focus on math. And again, during the shutdown or closure of schools during the pandemic. It was done in German, and they had a software-based curriculum for math. They studied about 2,500 kids who computed around 24,000 of math problems before and after. So they compared, again, their performance before and after the COVID-19 and the online education. And this study, actually, they showed that the students increased during the shutdown. And again, the highest improvement or difference between pre and post positively was in the lower performance. So again, they thought it could close or the gap between lower and high performance. Okay, this is the only, I would say, study that focused on preschool social skills during online schooling. In this study, they studied about 296 kids, 5 years old. 159 of them attended face-to-face classes, but no intervention, like no social skill training, just face-to-face. And 137 attended online classes. And they did a social skills assessment for them pre and post. So before they start attending the face-to-face, and then after 3 months. So here is the baseline, like the pre-test. There wasn't really significant difference between, I think I'm having the wrong, okay. So the pre-test, this is the pre-test. So there was not really a significant, I think I don't have it. Anyway, the pre-test, there was no significant difference in the social skills between kids who attended face-to-face and online education. But then at the end of 3 months, there was a difference between kids who had, a significant difference, like a p-value below 0.05, in favor of kids who attended face-to-face learning. But when they compare the kids themselves, the pre and post, both groups has improved in social skills, but it was more significant in kids who attended face-to-face learning. And I think it wasn't surprising, the conclusion.
And because we are in a conference of children of disability, so I think I have to close up with importance of inclusive education. So school is supposed to be a place free of discrimination, no segregation. Teacher has to have tools to help all kind of students who have problem in speech and communication and motor and social. But children and people excluded from education is still a major issue. About 1 in 11 children of primary school age is deprived from formal education, and this is more in Africa and sub-Saharan area, but it's a problem worldwide. And disability is one of the major factors for those children exclusion from learning and education. Children with disability are 10 times less likely to attend the school than other children, and 90% of them were less likely to acquire basic reading skill than other children. And even, as we all know, I think, them being in a school does not mean they have and they receive the proper service they need. There was a study in 2019 talks about how ICT helped kids with visual problems. So 36% of children, they said that mobile phones, and I mean by like old Nokia phone, helped them a lot in access education. And this percentage has raised up to 70% when they had smartphones. And so we can divide the use of ICT and education in three things. First way is using it as a content or activity per se, so it's like audio device or video that have a sign language. Second use is like an intermediate, like the alternative communication devices. And the third way is like hardware, to access hardware, such as what we use for the blind to magnify the screens or so on and so forth. And there are a lot of things that has to be in any educational facility. So children with developmental disability can benefit from ICT. A lot of things related to school infrastructures, good quality equipment, digital skills of both the children and the teachers. The ability or the availability of medical and rehabilitation support, because we know some of these devices need to be modified so those kids, they can use them. And also the correct use of ICT, and I mean not like in a technology way, I mean not giving this child a device and putting him at the corner in the class, like the ethical parts and the ethical consideration. So they have to be inclusive, even if they are using different devices in a class. Thank you very much. Thank you, Dr. Ayat, for this very interesting talk. Any questions? Thank you, Dr. Hayat, for this very comprehensive review, interesting talk. So, can we reach conclusions about all what you review from, in terms of academic performance and learning? It's not the social, we know the social. So as I've mentioned earlier, it's still inconclusive because there is a difference in the result from a large scale studies, like the studies that done by the Ministry of Education that assess children pre and post online education. Most of these studies found some decline in their performance, while the experimental studies, for the reason I've mentioned earlier, had a better results. So I think we can't really have a conclusion. We can't say is it better or it's not. And even I think when it was used during the COVID, we know that there are a lot of factors that could contribute to failure of these ways. A lot of psychosocial issues. So I'm not sure if like even the result of COVID is really accurate. So I think I would say again, it's an area of research because we don't know, maybe we get another COVID pandemic. So I think we need to have data, we need to be prepared, education needs to be prepared with the strategies, with a way of closing these gaps. Thank you, Dr. Any other questions? أنا عندي question. راح أتركك. My question is,
did those studies that talked about differences in teaching and education and the results of assessments, did they take in consideration the help of parents at home? You all know that parents, we all know that parents do exams instead of their children if there is no observation. Was this mentioned at any point So of it time? was not mentioned the setting of exam. It was a digital exam, but it was not mentioned where it was done. So I'm assuming because it's something national they do every year. So but probably maybe it was done at school, but I'm not quite sure. But it wasn't mentioned at home. And that's something, it's a good point because we know, especially at the first closure of schools, we know all of us did exams for our kids. So I think that's something to take in consideration. Any other questions? Thank you very much, Dr. Ayat. Social media. Everybody now is following the trend. Internet everywhere now, and Twitter, Snapchat, TikTok. This is the trend now. So is that has some effect in the mental health in general, and especially in our children. So this topic, and I think it's very important, we call one of the experts in mental health, Dr. Yasser Jubran Al-Qahtani. So please can you come, and my pleasure to introduce you. He's a consultant of child, adolescent, and adult psychiatry. He is in military hospital in Jeddah, and we thank him for coming today. And please, the mic is yours. السلام عليكم. Okay, inshallah today I will focus on the social media and how that would affect our kids, our children, or ourselves while we are parenting our kids. As we know that for a longer time that each parent, father or mother, they get used to use that style of their parents, how do they raise up their kids. And now with this era of social media, we have been through like a lot of changing in the lifestyles. By first time that we have seen the television, which is the first era of technology, and then the internet, and now we are going to the social media. So as the effect for the social media on our kids and the adolescent, we're going to start with the small kids. That the evidence showed that limited educational benefits of media for children younger than 22 years recommended to discourage media exposure for children younger than 2 years. Based on research that showed in-person interaction with the parents are much more effective than video of learning of new verbal and non-verbal problems solving skills. This research showed that the infant and toddler experiences that was referred to as a video deficit, difficulty to learn from the two-dimensional videos, to attribute it to the three-dimensional word. They couldn't transfer that in a digital word, so they need to in-person practice.
Also, before 2 years of age, children are still developing cognitive, language, sensory, motor, and social emotional skills, which require hand-on exploration and social interaction with the trusted caregivers for successful maturation. As pedagogic theory that has been long to emphasize that interaction improves learning, this understanding has been motivation for recommending co-viewing of media, and long evidence for parent interaction increases younger children engagement with media and understanding the content. Interactivity of new media via touch screen allow apps know where the child is responding accurately and tailor the response. Reinforcement, next step to the child's input. Theoretically, it may increase the educational potentially by providing scaffolding to build skill at the child's edge of competence. A child can learn words from live video chatting with a representative adult, or from the careful designed interactive screen interfacing with the prompt the child to tab and relevant learning items. Starting at 15 months of age, a toddler can learn novel word from touch screen in laboratory-based studies designed to commercial apps, but have trouble transferring this knowledge to three-dimensional words. Many parents now use a video chat like Skype, FaceTime as interactive media to facilitate social connection with distant relatives. New evidence shows that infant and toddler regularly engaged in video chatting, but the same principle regarding need for parental support would apply in order for infant and toddler to understand what they are seeing, because video chatting episodes usually are brief, prompt social connection, and involve support from adult, and practice should be discouraging infant and toddler. This study indicates the reading literally fiction improves the empathy in children. Although books are the traditional form of media, the study indicates the exposure to character-focused media can break stereotype and help children understanding problem from whom they differ. Internet use or digital media consumption is positioned to have similar impact, which is important to help children to learn about, understand, and empathize with marginalized group. An earlier age of use, greater cumulative hours of use, content that not of a high quality, all are significant, independent, periodic predictor for poor executive function, which is including impulsive control, self-regulation, and mental flexibility, as well as theory of mind deficit. There is the ability of understand others' thoughts and feelings. In preschooler, for orienting responses to novel stimuli is very strong in young children, so their attention is drawn to the engaging and quickly changing features of digital media, such as animation, sounds, or digital or highlighted features. They can tap and swap. These features have decreased the younger children's comprehension. It also were rapid shifts in attention, and from digital stimuli may have a long-term effect on children's attention span or information process.
For the adolescent, an important issue across all social media and interactive apps is privacy, because content that a child or adolescent choose to post on any site or apps become public in some way. Removal of such content may be difficult or impossible. Adolescents vary in their understanding of privacy practices, and even among those who do to set privacy setting, many chooses not to do so. Adolescents represent a period of heightened risk for the onset of mental illness, with nearly 1 to 5 adolescents suffering from the diagnosable mental disorder. Increasing of certain mental health concerns such as depression, suicide, and increased significantly among adolescents in recent years, between age 10 to 24, increasing 56% in last decade. Given this increasing of coincide with the disappeared adoption of social media, it has concern regarding the potential link. During adolescence, rapid development of the brain's socio-affective circuitry may heighten sensitivity of social information, increasing the drives for social awareness and concern over peer evaluation. Important developmental tasks of adolescents include the establishment of intimate peer relationships, increased independence from adults, and the exploration of identity. Social media offer a prime context for navigate these tasks in new, increasing complex way. Peers are constantly available. Personal information is displayed publicly and permanently. And qualifiable peer feedback is immediately provided in the form of likes and views. Nearly all adolescents use some form of social media, with the most popular sites currently like YouTube about 85%, Instagram 72%, Snapchat 69%, and Facebook 51%. Also, new platforms are frequently introduced with some TikTok-like quickly gaining technology among young people. More frequent use of social media is associated with various mental health concerns, including depression, body image concern, and disordered of eating and externalizing problem. It's important to understand individual strengths and vulnerabilities that may predispose certain adolescents to engage with the response to social media in adaptive or maladaptive ways. And in addition, it's critical to identify how specific social media behavior or experience may put adolescents at risk. Adolescents' peer experience play a critical role in the onset and maintenance of psychopathology. Within the social media environment, peer interaction can occur with increased frequency, immediacy, and intensity. Specific online peer experience has been identified as potential risk factor for mental health concerns. Cyber-victimizing, or the experience of being victim of bullying by peers online, has been constantly found to be associated with the higher rate of self-harm and suicidal behavior, as well as internalizing and externalizing problems. Other type of social media peer experience, such as social exclusions and online conflict or drama, can put also peers at risk. Peer influence process may also heighten online, and youth access a wide range of their peers in addition to potentially risky content. Youth who are exposed to social media content debating risky behaviors like alcohol or substance use may be more likely to engage in those behaviors themselves. Content related to suicide and self-harm
may also be readily available online, potentially increasing suicidal risk among youth who are already vulnerable. And in a recent study of over 400 youth who are physically hospitalized to risk of harm self and others, a small but meaningful portion of youth reported viewing online content that promoted suicide, 14%, or self-injury, 16%, during the 2 weeks prior to the admission. Social comprehension may be another risk associated with adolescent social media use. Individuals frequently engaged in selective self-presentation on social media, resulting in a stream of posts and images that are often carefully created to portray users in a positive light. This may lead to some youth to engage in a negative social comparison regarding their own accomplishment, abilities, and appearance. A critical consideration examining the effect of technology used in youth mental health is the issue of displacement. Important activity that being replaced time spent on social media. It's well established that sleep hygiene is essential to youth mental health and development. 40% of adolescents reported that use of mobile devices within 5 minutes before going to sleep, and 36% report waking up, checking their devices at least once during the night. The social media on sleep quality remains a primary risk for subsequent mental health concern among youth. Cyberbullying is commonly defined as an aggressive, intentional act or behaviors that is carried out by a group or individuals using electronic forms of content repeatedly and over time against the victim who cannot easily define himself. Challenges include that perpetrators can bully at any time of day and can be anonymous. The rapidity with which information can spread online and the fluidity with which bully and target rules can switch in the online world. Estimates of the number of youth who experience cyberbullying vary, ranging from 10 to 40% depending on the age group and how cyberbullying is defined by them. Cyberbullying can reach the child and teenager anytime who use a smartphone or tablet, and the bullying messages can also spread virally through the internet and to many other people at school or in the community, making this type of bullying potential very embarrassing and lasting. Some study has examined the negative effect that cyberbullying can have both bullies and victims. Victims are more likely to report lower grades and academic problems as a result of the experience. Similar to the traditional bullying, cyberbullying can also lead to short and long-term negative social, academic, and health consequences for both the victims and the perpetrators. Sexting is a serious issue in adolescence. Sexting is commonly defined as electronic transmission of nude or semi-nude, as well as sexually expected text messages. It's estimated that approximately 12% of youth from 10 to 19 years of age, they have sent sexual photos to someone else, and they have found themselves pressurized to send these messages. When dealing with youth and sexting, adult and authorities at school need to aware that situation may be more complicated. The last thing, are there any benefits of social media? There is a range of potential benefits associated with social media use, including possibility of humor and entertainment, identity of exploration, and
and creative expressions. One of the most clearly establishment benefit of social media use is the social connection, with 81% of teens reported that social media allowed them to feel more connected to their friends. And in recent nationally representative survey in the United States, 77% of adolescents reported that social media was at least somewhat important for keeping up the friends on a day-to-day basis, and 69% reported that to be at least somewhat important to have meaningful conversation with close friends. Adolescents frequently cited connecting with friends and family as a primary positive aspect of social media, and prior work generally shows that social media use prompts individual well-being, and it's used to advance sense of acceptance and belonging. The receipt of online social support may also play a protective role for youth with mental illness, including depression and suicidality. One study suggests that more than half of psychiatrically hospitalized youth reported receiving social support to encouragement on social media during 2 weeks prior to their admission. The promise of new media for prompting the adolescent mental health goes beyond the day and today use among youth to include novel healthcare applications in screening, treatment, and prevention. And large screening prior work has demonstrated the potential feasibility of reviewing social media pages for signs of depression and substance use. Increasing sophisticated machine learning algorithms have been developed to detect social media-based signals of mental illness, including depression, post-traumatic stress disorder, and suicidality. Social network sites like Facebook, Instagram have already implemented screening and intervention procedure when users exhibit signs of emotional distress, suicidal risk. Social media also present unprecedented potential for increasing mental health awareness, and social media-based health promotion efforts have been tested for a variety of mental health and behavioral health concerns. Immediate accessibility and potential scale of social media offers exciting possibilities for youth mental health treatment, including the potential to serve hard-to-reach population. While a large number of mental health mobile apps have recently been developed for youth and initiate evidence to support their acceptability. The important benefit from new media has been the development and use of technology aid intervention in children and adolescents with disabilities, particularly with the expanding use of assistive and interactive digital media to learn and to communicate in youth with autism, physical disability, and speech impairment. The intellectual disability to learn and communicate. Because teenagers with ASD have higher rate of problematic media use, limited still should be placed on internalized media use, such as watching videos or playing games, apps, which can represent restricted interest in children with ASD. Lasting conclusion, the much screening time could cause mental health burden like anxiety, depression, concentration problem, obsessive behaviors and addiction, irritability, isolation, sleep problem, fatigue, cyberbullying, negative body image, and eating problems. It's important to maintain adequate physical activity, health, nutrition, good sleep hygiene, and
nurturing social environment, a healthy family media use plan that is individualized for a specific child, teenager, or family can identify an appropriate balance between screening time, online time, and the activities. Set boundaries for accessing content, guide display of personal information, encourage age-appropriate critical thinking and digital literacy, and support open family communication and implementation of constant rules about media use. Thank you so much. Thank you, Dr. Yasser, for this presentation. Very nice and comprehensive. We have 4 minutes for a question, please. Any question? I have one question. So you mentioned so many affect like anxiety and others, and sleep problem. Which is the most common? Yeah, it's like related to the vulnerability for the teenager or the children's, this first thing, and the time expended with the use for the social media, and how they get affected by the others through social media. For example, if the kids or teenager using social media looking for like getting acceptance, or be public, or compare himself to others, that the mental health burden come out of this pressure. And so the anxiety and depression would be the most common things would happen with the increasing the hours of using the social media. Okay, any question? So thank you all. Thank you, Dr. Yasser. And now we have 1 hour for prayer and lunch. And please be sharp here at 1 and enjoy the lunch.
السلام عليكم. مساء الخير everyone. حيكون معنا we're gonna have Dr. Olaf Kraus Di Camargo. He's associate professor of developmental pediatrician, McMaster City, co-director of the Cannes Child Center of Childhood Disabilities Research and member of McMaster's Autism Research Team. He's going to talk about international classification of functioning and disability health for this coming hour. Please. Thank you very much for your introduction. I had some echo here, but now it's gone. Okay. Thank you very much, and congratulations to this wonderful conference that you're organizing. I'm really impressed with the amount of speakers that you gathered together and the many interesting topics. And I'm just sad that I cannot be there in time, and while I'm sleeping, you're working hard. But let's go over to my talk. I added a subtitle to this talk to give a bit of an idea of what is this classification and how it can help in taking care of patients up to informing systems of health. The next slide, please. I have a disclaimer to make. I work with the ICF and implementation of the ICF for many years, and result of that is a book that I get some royalties, but nothing significant. But if you're interested to learn more about the ICF, here's the link to the book. Next slide, please. My objectives for today are to introduce you to the ICF. It is a broad topic that sometimes we have to teach over many sessions and workshops, but I hope that you at least have an understanding of what it entails and how it can be used in different ways. I will describe how it can be a framework for our clinical work in development pediatrics, especially when we think about working in teams. Development pediatrics is a team sport. You always rely on many other professions to provide the best care for your patients and their families. It is a way also for the families to be engaged and to empower